విచ్చేసినటువంటి అతిథి గణాలందరికీ కూడా ఆత్మీయ స్వాగతం. గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ మల్కాజ్గిరి దేశవ్యాప్తంగా యువతలో నైపుణ్యాలను పెంచడం కొరకు, దేశ భవిష్యత్తు ఎలా ఉండాలో ఫస్ట్ దేశ చరిత్ర తెలుసుకోవడం కొరకు భారత ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఎన్ఎస్ఎస్ అండ్ భారత్ వికాస్, తర్వాత వికసిత్ భారత్ గారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి యూత్ పార్లమెంట్ కార్యక్రమానికి మరొకసారి అందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ, ఈ కార్యక్రమాన్ని మనకు ముఖ్య అతిథిగా ఈ మన మల్కాజ్గిరి కాన్స్టిట్యున్సీ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ గారి త్వరలో మనతో జాయిన్ కాబోతున్నారు. దానికన్నా ముందు మనం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. వారు వచ్చేసరికి సమయం లేట్ అయింది కాబట్టి ఈ యొక్క కార్యక్రమం భవన్స్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా సాధారణంగా వారికి బ్యాడ్జ్ అలంకరణ చేయవలసిందిగా ఆహ్లాయ మేడం గారిని స్వాగతిస్తున్నాను. అలాగే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి యూత్ ఆఫీసర్ గా మరియు ఎన్ఎస్ఎస్ రీజనల్ డైరెక్టర్ అయినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి శ్రీ సైదా గారు వచ్చారు. వారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. మన మధ్యలో ప్రముఖ వ్యక్తి కూర్చున్నారు. వారు ఎన్విరాన్మెంటలిస్టు, సుమారు 30 సంవత్సరాలుగా సుదీర్ఘమైన పత్రికా రంగంలో ఉండి, అదేవిధంగా మొదటి కమిషనర్ ఆర్టీఐకి ఉన్నటువంటి శ్రీ దిలీప్ రెడ్డి గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. అదేవిధంగా వారికి బ్యాడ్జ్ అలంకరణ చేయవలసిందిగా అర్థం
లో 35 యూనివర్సిటీలో 2,17,000 మంది వాలంటీర్స్ ఉన్నారు. తెలంగాణలో 24 యూనివర్సిటీలో 1,50,300 వాలంటీర్స్ ఉన్నారు మన దగ్గర. ఈ ఎన్ఎస్ఎస్ చాలా పెద్ద ప్లాట్ఫామ్. ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో 40 లక్షల వాలంటీర్స్ ఉన్నారు మనం. కాబట్టి ఎన్ఎస్ఎస్ అనేది చాలా సేవ కోసం మనం అందరం ముందుకు వస్తున్నాము. యూత్ చాలా యాక్టివ్గా ముందుకుంది. అందులో భాగంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యూత్ అఫైర్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ యూత్ని ఇంకా వేరే వేరే టైప్లో ఇన్వాల్వ్ చేయాలని చెప్పేసి అందులో భాగంగా 757 డిస్ట్రిక్ట్లో మేము యూత్ పార్లమెంట్ ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా నిన్న కాకతీయ యూనివర్సిటీలో వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో మేము కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకోవడం జరిగింది. ఈ డిస్ట్రిక్ట్ యూత్ లెవెల్ అనేది ఒక డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి 5 మెంబర్స్ని విన్నర్గా సెలెక్ట్ చేసి మన తెలంగాణలో 11 డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి మళ్ళీ స్టేట్ లెవెల్ మేము కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. స్టేట్ లెవెల్లో అసెంబ్లీలో దీన్ని కండక్ట్ చేయడానికి ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం. చాలా మందికి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి, ఆర్గనైజ్ చేసే తత్వం ఉంటుంది, కానీ ఆ ప్లాట్ఫామ్ లేదు. కాబట్టి యూత్లో మోటివేషన్ చేసి మీలో సెలెక్ట్ అయినటువంటి విద్యార్థులు ఢిల్లీలో పార్లమెంట్లో ప్రోగ్రాంలో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. చాలా గొప్ప అవకాశం. దీనికి 100 మార్క్స్ని డివైడ్ చేయడం జరిగింది. మన జూరీ మెంబర్స్ దగ్గర ఉన్నది, వాళ్ళు ఎట్లా సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు అనేది వాళ్ళకు మేము ఆల్రెడీ ఇచ్చాము. మీలో ఏదైతే టాపిక్ ఇచ్చారో ఆ టాపిక్ సబ్జెక్ట్ క్లియర్గా ఉండాలి, డెలివరీ కంటెస్ట్ క్లియర్గా ఉండాలి. మీరు హిందీలో మాట్లాడవచ్చు, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడవచ్చు, తెలుగులో మాట్లాడవచ్చు. మాట్లాడింది ఏదో మనం డెలివరీ కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఆ విధంగా మీరు ఇచ్చే టాపిక్ మీద, మీరు ఇచ్చే స్పీచ్ మీద మీ యొక్క సెలెక్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయినటువంటి విద్యార్థులకు మనం అసెంబ్లీలో కూడా ఈ కార్యక్రమం చేస్తాం. స్టేట్ లెవెల్లో స్టేట్ లెవెల్ నుంచి మళ్ళీ 3 మెంబర్స్ని విన్నర్ చేస్తాం. ఆ 3 మెంబర్స్ మళ్ళీ ఇండియా లెవెల్లో పార్లమెంట్లో మేము ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రాంకు ఎంత ఉత్సాహంగా మీరందరూ ముందుకు వచ్చి దీనికి మేము సక్సెస్ఫుల్ చేస్తామని చెప్పేసి మీరు ముందుకు వచ్చారు. గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ మల్కాజ్గిరి మన డాక్టర్ జగన్ గారి ఆధ్వర్యంలో అండ్ ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ వాళ్ళకి అలాట్మెంట్ చేశాం. బికాజ్ అక్కడ ఎగ్జామ్స్ నడుస్తున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో మన భవన్ శ్రీరంగ కాలేజీలో ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ మీరందరూ గ్రాండ్ సక్సెస్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మా కళాశాల ప్రిన్సిపల్ యంగ్ అండ్ డైనమిక్ ఆఫీసర్ అటువంటి భద్రాజ్ గారిని మాట్లాడవలసిన సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ మల్కాజ్గిరి ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతున్న ఈ యూత్ పార్లమెంట్కి అతిథులుగా వచ్చేసిన శ్రీ దిలీప్ గారికి మరియు సైదా గారికి, రజనీప్రియ మేడం గారికి, మరియు మన కాలేజీలో కండక్ట్ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఆతిథ్యం ఇచ్చిన ఈ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ చౌదరి గారికి, తర్వాత ఈ కాలేజ్కి ఈ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చిన ఫ్యాకల్టీకి, విద్యార్థులందరికీ నమస్కారం. టాపిక్ పెద్దది ఇచ్చారు. నేను పొలిటికల్ సైన్స్ టీచర్ అయ్యాను కాబట్టి ఎక్కువసేపు మాట్లాడలేను, లిమిట్ చేసుకుంటాను. ప్రపంచంలో ఇప్పుడున్న స్థితిలో, ఇప్పుడున్న రాజకీయ నేపథ్యంలో ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం చాలా రెలవెన్స్గా ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది. అంటే ప్రపంచం మొత్తం రాజకీయంగా ఇన్స్టెబిలిటీ, పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఉంది. ప్రజలు ఇన్సెక్యూర్గా ఉన్నారు. ఎప్పుడు యుద్ధం వస్తుందో, ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాని ఒక సందర్భంలో భారతదేశం గురించి ప్రపంచం అంతా మాట్లాడుకుంటున్న సందర్భంలో భారతదేశం యొక్క పార్లమెంట్ గురించి, భారతదేశం యొక్క రాజ్యాంగం గురించి
పిల్లలకి ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టడం అనేది ఒక విప్లవాత్మకమైన ఒక అంశంగా నేనైతే భావిస్తున్నాను. ఎందుకు అంటే దీని ఉద్దేశాన్ని మీరు ఆల్రెడీ ఒకసారి చూస్తే 2047 వరకు భారతదేశంలో విద్యార్థులను, ముఖ్యంగా ఈ జనరేషన్లో ఉన్న విద్యార్థుల్ని గొప్ప నాయకులుగా రెడీ చేసే ఉద్దేశంలో, రాజకీయాలలో ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో పార్టిసిపేట్ చేసే ఉద్దేశంతో ప్రారంభించిన ఈ ఉద్దేశాన్ని మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే అందరికీ ఏమని ఉంటుందంటే పాలిటిక్స్ అంటే మనకు సంబంధం లేదు, పాలిటిక్స్ మనకు సంబంధం లేని అంశం అని అనుకుంటారు. బట్ రాజకీయాలు లేకుండా జీవనం ఉండదు అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. పాలిటిక్స్ అనేది ఎక్కడైనా ఉంటుంది, ప్రతి సందర్భంలో ఉంటుంది. సో ఇంత గొప్ప రాజ్యాంగ విలువలున్న దేశంలో, ఇంత గొప్ప నాయకత్వం ఉన్న ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న సందర్భంలో ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టుకున్నందుకు, ఈ ప్రోగ్రాం సహకరించిన అందరికీ, ముఖ్యంగా ఎన్ఎస్ఎస్ వాళ్ళకి మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ, ప్రత్యేకంగా ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ గారు వస్తే వాళ్ళ ముందు కొన్ని విషయాలు కాలేజీ గురించి పెట్టాల్సి ఉంటాయి, ఆ రోజు తర్వాత పెడతాను. మరొకసారి కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ గారికి, కాలేజీకి మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. మనందరికీ ఇష్టమైనటువంటి మన దగ్గరలో ముఖ్యంగా మన ఈ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ కావచ్చు, లేదా మల్కాజ్గిరి గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ కావచ్చు, చాలా రాష్ట్రపతి నిలయానికి కూతపెట్టు దూరంలో ఉన్నటువంటివి, అలాగే పిలిస్తే పలికేంత ప్రేమతో ఉన్నటువంటి మా మేడం రజనీ ప్రియ మేడం గారిని ఈ సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. వెల్కమ్ మేడం. Distinguished dignitaries on the decks, faculty members from various colleges and dear students. ఈ రోజున వికసిత్ భారత్ 2047 యూత్ పార్లమెంట్ సెషన్లో ఈ కార్యక్రమంలో నన్ను కూడా భాగస్వామ్యం చేయటము అండ్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ మల్కాజ్గిరి నుంచి ఆహ్వానం అందడం నాకు కూడా చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. జనరలీ ఇంతకుముందు జగన్ గారు చెప్పినట్టు we never come out, but this is a specific and personal attachment to me also to address the youth on this special occasion. ఈ రోజున ఈ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ ముందుగా బెస్ట్ విషెస్. అండ్ ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో, అలాగే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఆధ్వర్యంలో ఎన్నో ఇయర్స్గా యూత్ పార్లమెంట్స్ కానీ మాక్ పార్లమెంట్స్ అట్ స్కూల్ లెవెల్ అండ్ కాలేజ్ లెవెల్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇది ఇప్పుడు ఈ వికసిత్ భారత్ 2047ని అర్థం చేసుకోవడం కోసమే ఇటువంటి అగైన్ వన్ మోర్ సెషన్ ఆన్ దిస్ యూత్ పార్లమెంట్ జరగడం అనేది నిజంగా యూత్ అందరూ కూడా దీన్ని ఆహ్వానించదగ్గ పరిణామం. అండ్ మీరందరూ కూడా వికసిత్ భారత్ 2047ని ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకొని దాన్ని మీరందరూ అనలైజ్ చేసుకున్నట్లయితే, యాజ్ యు ఆర్ ద చేంజ్ మేకర్స్, యూత్ మీ ద్వారానే దేశ పురోగతి ఉంది కాబట్టి మీరు ఎంత బాగా దీన్ని అనలైజ్ చేసుకొని అర్థం చేసుకొని మీరు మీ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తారో, రేపు ఫ్యూచర్ దేశానికి కూడా అంత ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఇదంతా కూడా ఒక సన్నిహితగా భావించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మీ అందరికి తెలుసు 2047 అంటే మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి 100 years అవుతుంది. సో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ 100th year అంటే 2047లో మన భారతదేశం ఏ విధంగా ఉండాలి అనడానికి ఒక ప్రణాళిక, ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి, వాట్ ఆర్ ద ప్రయారిటైజ్డ్ ఏరియాస్ అనుకున్నప్పుడు ఇండియా ఈజ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ హెల్త్, ఇట్ ఈస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్, అలాగే జీడిపిలో మనము $30 trillion జీడిపికి వెళ్ళాలి అనేది ఒక ప్రయారిటైజ్డ్ ఏరియా పెట్టుకున్నాము. అండ్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ టు బ్రిడ్జ్ ద గ్యాప్స్ బిట్వీన్ అర్బన్ రూరల్ ఏరియాస్ అండ్ జీరో పోవర్టీ ఈజ్ ద మెయిన్ ఎయిమ్. ఇవన్నీ మనం 2047కి ముందుకు వెళ్ళడానికి ఏమి చర్యలు తీసుకోవచ్చు, ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది పార్లమెంట్లో ఏ విధంగా పాలసీ మేకింగ్ జరుగుతుందో అది ఒక మాక్గా మీ అందరి ద్వారా చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్. సో మీ అందరూ కూడా మీ నాయకత్వ లక్షణాలు బయట పెట్టుకోవడానికి, చెప్పుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం. ఇన్ అవర్ డేస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ వర్ నాట్ దేర్, బట్ ఇప్పుడు కాలేజెస్లో చాలా మంచి ప్లాట్ఫామ్స్ మీ అందరికీ అందుబాటులో వస్తున్నాయి. యువర్ ఫ్యాకల్టీ, టీచర్స్ ఆర్
pushing you to showcase your abilities, talents. ఈ సందర్భంగా నేను జస్ట్ ఒక్క మాట చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను. We are running in a very faster pace of life, faster internet, faster growth, speed life, faster technology. బట్ ఇక్కడ మీరు కాదు, మేము కాదు, ఈ జనరేషన్ అందరము చాలా వరకు మిస్ అవుతున్న పాయింట్ ఏంటంటే వీఆర్ లూజింగ్ ద హ్యూమన్ కనెక్షన్. ఆ హ్యూమన్ కనెక్షన్ అనేది మిస్ కాకుండా ఉండాలి అంటే కొంతవరకు యాజ్ యూ షుడ్ బి డిజిటల్లీ డీటాక్స్. డిజిటల్ టెక్నాలజీని ఎంత బాగా వాడుకుంటే అది మనకి అంత మాస్టర్గా పనిచేస్తుంది. కానీ మనం దానికి పూర్తిగా లొంగిపోతే we will become the slaves for that digital technology. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న టీచర్స్, ఫ్యాకల్టీ కూడా నాతో ఏకీభవిస్తారేమో. We are the generation of parents or teachers which are raising this kind of youth in this constant screening era. 24 hours స్క్రీన్స్ ముందు పెట్టుకొని ఉన్న ఎరాలో దిస్ జనరేషన్ కి ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయో అన్ని ఛాలెంజెస్ అండ్ ప్రెషర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ ప్రెషర్స్ అన్నింటినీ కూడా మీరు ఛాలెంజెస్ ని ఫేస్ చేస్తూ మంచి జనరేషన్, మంచి క్యారెక్టర్స్ తో, మంచి వాల్యూస్ తో మీరు ప్రోగ్రెసివ్ గా ముందుకు వెళ్ళాలి అని కోరుకుంటూ ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ ని ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఇంకా ఎక్కువ యూత్ కి అవకాశం ఇచ్చేలాగా మీరు ఒక కలెక్టివ్ వర్క్ చేయాలి అని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. టీమ్ బిల్డింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ లో మీరు అలాంటి లక్షణాలు, అలాంటి క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా పెంపొందించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. And I wish all the students should utilize this opportunity well and Viksit Bharat 2047 రీచ్ అయ్యే దిశగా మనందరం కూడా ప్రయత్నం చేయాలి అని కోరుకుంటూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని నన్ను ఆహ్వానించినందుకు పెద్దలందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు. అలాగే భవన్స్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారికి కూడా మరొకసారి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు రాష్ట్రపతి నిలయం తరఫున. ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ ద ప్రోగ్రామ్స్ వి డూ ఎట్ రాష్ట్రపతి నిలయం, Bharat College NSS team and the students actively participate. At the same time, all the government degree college faculty who are associated with us ఎప్పుడు కూడా జరుగుతున్న ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటికీ కూడా స్టూడెంట్స్ పంపిస్తూ ఉన్నారు. ఈ రోజు కూడా మాకు ఇంటర్నేషనల్ విమెన్స్ డే సెలబ్రేషన్ ఉంది. We have invited all the women students also to participate in the program. This is the vision of our honorable president to reach the president's official retreat to the common public. ఆ విధంగా మేము చేస్తున్న కార్యక్రమాల్లో స్టూడెంట్ అండ్ సిటిజన్ ఎంగేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ లో బేసికల్లీ దిస్ కాలేజెస్ నుంచి మాకు వస్తున్న స్పందనకు ఈ వేదిక ద్వారా మరొకసారి ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ బెస్ట్ విషెస్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ జై హింద్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని మాకు ఇచ్చి ఈరోజు ఉమెన్స్ డే ఉంది. ఈరోజు ఎందుకంటే రాష్ట్రపతి నిలయానికి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖులందరూ మరి అందరినీ ఆత్మీయ సన్మానం ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు పెడుతుంటారు. అయినా కూడా ఇట్లాంటి సమయంలో మేము ఆహ్వానించగానే వచ్చి మా విద్యార్థుల గురించి, మా కార్యక్రమం గురించి మీరు చేసినందుకు మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు మేడం. అలాగే విద్యార్థులందరూ కూడా మీరు అందరూ కూడా ఎన్ఎస్ఎస్ క్లాప్ తోటి మనము ఇప్పుడు ఎంపీ గారు నియర్ ఇంకో 4-5 డేస్ లో మనతో జాయిన్ అవ్వబోతున్నారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఎన్ఎస్ఎస్ క్లాప్ తోటే మనము స్వాగతించాలి. ఒకసారి అందరూ తెలుసు కదా ఎన్ఎస్ఎస్ క్లాప్ ఒకసారి మనం చూద్దాం. గట్టిగా ఒకసారి మరొకసారి. రైట్ రైట్. సో NSS class goes to చాలా జోష్గా వస్తలేదు. అది రెసిడెన్షియల్ పిల్లలు మంచిగా పొద్దుగాల మీ మేడం మంచిగా టిఫిన్ పెట్టి పంపించింది కదా. రైట్. సో మనకి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో యూత్ పార్లమెంట్లో గత 30 సంవత్సరాల నుంచి ఒరిజినల్ పార్లమెంటును చూస్తూ పార్లమెంట్ విషయాలను సమాజానికి అందజేస్తూ ఎన్నో క్రియాశీల మార్పులకు తన వంతు సమాజానికి సూచనలు ఇస్తూ ఒక పర్యావరణవేత్తగా 30 సంవత్సరాలుగా ఒక జర్నలిస్ట్గా, అదేవిధంగా 5 సంవత్సరాలు ఆర్టీఐ వచ్చిన మొట్టమొదటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రైట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ చైర్మన్గా ఉండి నిత్యం నిరంతరం సామాజిక సేవలో సామాజిక తత్పరుడిగా
సమాజ సేవ చేసినటువంటి పెద్దలు దిలీప్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. గట్టి చప్పటి ద్వారా వారిని స్వాగతిద్దాం. Thanks to Jagger for putting a good word about me. The dignitaries and respected people on the dais, off the dais, and teaching and non-teaching faculties of different colleges, and my dear students. Good morning all. I consider it as a good occasion because young people coming forward to play, perform a model parliament, where parliament and its proceedings losing the public trust and belief. In this context, the younger people, because India is the most young populated world across the globe. Nearly 53% of Indian population is young within a bracket of age group. So, youth, being the youth, you have tremendous responsibility on you for the future of this nation. That sort of young people coming forward to play a mock parliament means a model parliament to show the people at helm of affairs in this nation what has to be done in democracy. Because democracy is such a great thing. Even after many lapses, lacunas, flaws and shortcomings, but among the many sorts of administrative systems, democracy is the well accepted and mostly accepted across the globe. In the democracy, among the 4 pillars of it, legislature is very important. Apart from judiciary, executive, and the 4th estate, media of course. But the main important, highest decision-making body of the nation is the parliament, where decisions will be taken with concerning of the 140 crore people of this nation. So that's why the legislature houses are always important, and you being the youth, Meer Mukyanga, Yuvata, you are at your college level. That is very crucial in your further life. At the core age, you must understand what the country requires and what the country people needs. మీరు అర్థం చేసుకుని ఇందాక స్పీకర్స్ మీకు చెప్పినారు ఏ కాంటెక్స్ట్లో ఏ సమకాలీనమైన విషయాల మీద మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్. బట్ టుడే యాజ్ ఫర్ as this event is concerned, Jagananna requested me to be here as the jury member. We jury are going to consider while you performing in this show today, what is your conceptual understanding of the parliament and what are the parliamentary practices supposed to be practiced, not practicing today in the parliament. You need not take that as a criteria. The criteria is what should be in the ideal condition, how parliament should run. That you must understand. How you understand it, and conceptually how you plan it, and context-wise how you are doing, and content-wise what sort of presentations you are going to make. That will be observed today. And at the same time, your tone, tenor, language, your body language, such all things will be taken into consideration while giving marks to your performance. That you must keep in your mind. How long it will go, I don't know, but the schedule, even if it is done into 3 or 4 hours, in that 4 hours, the given role, how effectively you are playing, how effectively you are in the parliamentary practices, not the mandatory rules alone.
sometimes usages and customs also equally important in parliamentary practices. How you are going to adapt such all things, that is very important. Your behavior also makes a mark there. Otherwise, sometimes rude behavior of members degrading the position of legislature house, whether parliament or assembly, in the looks of common people. So that's why, anyhow, it is not going to be a real event. It is only mock event and it is only model parliament. So that's why at least you stick to the ideal performance, how a parliament should be, must be. That Adi Meeru Alochan Jeshi, unfortunately over a period of time, the situation changed, not FOR, it became FAR for the people. Wala Kakunda FOR, it became FAR for the people. Wala Kakunda Jesar. Not OFF, not OF, but they made OFF of the people. Wala Kakunda Jesar. Not by the people. Be you by the people at the time of election and do what comes to your mind for the rest of 5 years. This is the prevailing situation today in the country. But again, giving that point in view on what should be done, what should not be done. That must be a beautiful, significant and focused outcome of your today's model parliament. I hope so. Thank you. I wish you all the best. Thank you. ఓన్లీ 3 మినిట్స్ మీకు ఈ ప్రోగ్రాంలో 3 మినిట్స్ మీకు టైం ఇస్తారు. ప్రతి విద్యార్థి 3 మినిట్స్లో వాళ్ళ టాపిక్ని క్లియర్ చేయాలి. 3 మినిట్స్లో క్లియర్ చేయకుండా ఆటోమేటిక్గా డిస్క్వాలిఫై. సో దీని టైం కూడా మీరు అది చూసుకోవాలి, దాన్ని ఫాలో అవుతూ ముందుకు వెళ్ళాలి. థ్యాంక్ యూ. ముఖ్య అతిథి గారు వచ్చేసారు కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఎన్ఎస్ఎస్ చెప్పడం ద్వారా, అందరూ కూడా ఎన్ఎస్ఎస్ చెప్పడం ద్వారా స్వాగతించాలి. గట్టి చెప్పడం ద్వారా ఇప్పుడే మనం అనుకున్నటువంటి సమయానికి కాస్త లేనప్పుడు కూడా వచ్చేసారు. వారికి గట్టి చెప్పడంతో మన పార్లమెంట్ సభ్యులు అలాగే మన స్థానికంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మనందరికీ సుపరిచితులు కాబట్టి మనం ఆత్మీయంగా ఆహ్వానం పలుకుతాం. మరి కొద్దిసేపటి సెకన్లలో కూడా వాళ్ళు పైకి వస్తున్నారు. ఇప్పుడే ఈరోజు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథి గారికి రాష్ట్రీయ జన స్వాగతం సాధారణంగా వారికి వేదికపై కావాల్సిందిగా మన పార్లమెంట్ సభ్యులు మనందరి మా గిరివర్ధన కావచ్చు అందరికీ పేరున స్వాగతిస్తున్నాము. వారికి హరితపీఠం ముఖ్య అతిథి గారికి వ్యాఖ్యానాలంకరణ చేయవలసిందిగా ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రొజెక్ట్ ఆఫీసర్ గారి హరితపీఠం గారు మీరందరూ కూడా కూర్చోవలసిన కోరుతున్నాను. అందరూ కూర్చోవలసిన కోరుతున్నాను. అర్థం వ్యాఖ్యానంగా జరుగుతున్నాం. మన కళాశాల ఎన్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ హరిత గారు మన ముఖ్య అతిథి గారికి వ్యాఖ్యానంగా చేస్తున్నారు. ఇక్కడికి మరి మన మల్కాజ్గిరి ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రముఖులందరూ రాజకీయ వ్యక్తులందరికీ రావడం జరిగింది. ప్రజలకి మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని స్టేట్ లెవెల్లో కండక్ట్ చేస్తాం. ఎన్ఎస్ఎస్ ఆఫీస్ అయితే మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని స్టేట్ లెవెల్లో కండక్ట్ చేస్తాం ఎన్ఎస్ఎస్ ఆఫీస్ ఆధ్వర్యంలో. తర్వాత అక్కడ నుంచి బెస్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళని దేశంలో ఉన్నటువంటి పార్లమెంట్ దగ్గర మనం ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించుకుంటాం. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమానికి మనందరినీ ఆశీర్వదించడానికి ప్రజలు మన యొక్క ఈ పార్లమెంట్ సభ్యులైనటువంటి మన రాజేంద్ర గారి మరొకసారి స్వాగతం చెప్తూ ముందుగా వందే మాతరం ద్వారా గీతాలపం ద్వారా మన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. అమ్మాయిలు ద్వారా మన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. అమ్మాయిలు వందే మాతరం తర్వాత జ్యోతి ప్రజలు ఉంటుంది. అందరి స్టాండ్ సార్.
కార్యక్రమాన్ని మరి జ్యోతి భజన ద్వారా మరి మనందరికీ యువత కాల్చినటువంటి స్వామి వివేకానంద గారికి పూలమాలలు అర్పిస్తూ ముఖ్య అతిథుల గారు మరియు అతిథులందరినీ కూడా వేదిక జ్యోతి భజన చేయవలసిన కోరుతున్నాను. అంతే మేడం. మన ముఖ్య అతిథుల చేత జ్యోతి భజన జరుగుతుంది. మనందరికీ ఆదర్శం, యువతకు ఆదర్శమైనటువంటి స్వామి వివేకానంద ఇలాగే అందరికీ మరొకసారి స్వాగతం పలుకుతూ కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభించుకుందాం. యువ భారత్ నుంచి వచ్చినటువంటి సాంస్కృతిక గారు కూడా మరొకసారి స్వాగతం పలుకుతున్నాం. సో మనం ఇప్పటి వరకు కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి కార్యక్రమం యొక్క దీని గురించి పెద్దలందరూ పరిచయం చేయడం జరిగింది. మనం ఎప్పుడెప్పుడు అని ఎదురు చూసినటువంటి మన ముఖ్య అతిథిగా రావడం జరిగింది. మనందరికీ కూడా సుపరిచితులు. 7 సార్లు శాసనసభ్యులుగా, 2 మార్లు మంత్రి, రాష్ట్రానికి సేవలు అందించి ఇప్పుడు దేశానికి సేవలు అందిస్తూ మరి నిగర్విగా నిశ్చల నిరూపమాన నిష్కలంక స్వరూపులుగా నిరాడంబరకు నిలువెత్తు నిదర్శనటువంటి ప్రజానాయకుడు, రాష్ట్రంలోనే కాదు ఢిల్లీలోనూ సత్తా చాటిన వ్యక్తి, మల్కాజ్గిరి ఈ దేశానికి పెద్ద పార్లమెంటు సభ్యులు, ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథి మరి మన ఈగల రాజేంద్ర గారికి మరొకసారి స్వాగతం పలుకుతూ సభను ఉద్దేశించి సందేశించవలసిందిగా వారికి స్వాగతం పలుకుతున్నారు.
డాక్టర్ జిఎస్ఆర్కే చౌదరి గారు, అజయ్ గారు, సైదర్ గారు, యూత్ ఆఫీసర్ ఎలక్షన్స్, దిలీప్ రెడ్డి గారు, ఫార్మర్ కమిషనర్ ఆర్టీఏ బండి రాజు గారు, అందరికీ తెలియజేసిన నమస్కారం. 50 సంవత్సరాలు ఒక చీకటి అధ్యాయం. ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం పూర్తి చేయబడిన సందర్భం. దాన్ని మళ్ళీ గుర్తు చేసుకొని భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం గుండెలో నింపుకొని ప్రతి భారత పౌరుడు రాజ్యాంగ పరిరక్షణలో భాగస్వామ్యం కావాలి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఈ దేశంలోనే యూత్ కానీ విద్యార్థి శక్తి కానీ భారత ప్రజాస్వామిక గొప్పతనాన్ని మరొకసారి అవలోకనం చేస్తారు. ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తిని ఆచరించే క్రమంలో మన పాత్ర ఎట్లా ఉండాలి, ఎట్లా పోషించేటువంటి మనసు వచ్చడం కోసం భారత ప్రభుత్వం వారి ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలకి రూపకల్పన చేసి అందులో భాగంగా ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం పాల్గొంటాము. 1975 జూన్ 26 జనరల్గా కానీ సౌండ్ క్లారిటీ కొరకు వస్తుందా జనరల్గా ఎమర్జెన్సీ అత్యవసర పరిస్థితి ఏదైనా దేశానికి ఆపద వచ్చినప్పుడు అది ఏ రూపంలో ఆపద వచ్చినా ఒక ఎమర్జెన్సీ అంటూ మనం నిందించుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ దేశానికి వచ్చిన ఆపద కంటే కూడా ఒక వ్యక్తిగా వచ్చినటువంటి ఆపదని దేశ ఆపదగా భావించి అన్యాయంగా దుర్మార్గంగా ఆనాడు ఎమర్జెన్సీని ఇంపోర్ట్ చేశారు. మీకు తెలుసు, ప్రపంచంలోనే గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని అందించిన మహనీయుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు. చాలా దేశాలలో ఇంత పెద్ద రాతపూర్వకమైన రాజ్యాంగం ఎక్కడ లేదు అని చెప్పి మనం గొప్పగా చెప్పుకుంటాం. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ప్రపంచం మొత్తంలో నెల తరబడి సంవత్సరం తరబడి ఆ బాధ్యత నిర్వహించారు. ఆనాడు భారతదేశం చెక్కా ముక్కలైన సందర్భం. అనేక సంస్థలతో అనేక కమిట్మెంట్ అనేక సంవత్సరాలు చేసి ఒక గొప్ప రాజ్యాన్ని అందించారు. అనేకం చెప్పబడే అలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వ్యక్తి స్వేచ్ఛ. వ్యక్తి స్వేచ్ఛ, వ్యక్తి స్వేచ్ఛను అణించడానికి ఎవరికి హక్కు లేదు. పత్రికా స్వేచ్ఛ, దాన్ని అణించడానికి ఎవరికి హక్కు లేదు. సభలు పెట్టుకునే స్వేచ్ఛ, స్వేచ్ఛగా తన అభిప్రాయాన్ని వెలిపుచ్చేటువంటి స్వేచ్ఛ, ఇలా అనేక రకాల సేఫ్ గార్డ్స్ మన ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రజలకు అందించబడ్డాయి. ఒక్కసారి ఎమర్జెన్సీ వచ్చిన తర్వాత రాయడానికి స్వేచ్ఛ లేదు, మాట్లాడడానికి స్వేచ్ఛ లేదు. ప్రసిద్ధి నేను 5th క్లాస్ ఉన్నట్టున్నా.
ఆనాడు ప్రతి ఊళ్ళలో పోలీసుల పదగట్టలు, సైరన్ల మూతలు, ఏ క్షణం ఎవరింటికి పోలీసులు వస్తారో, ఎవరిని ఎత్తుకపోతారో, ఏ జైల్లో పెడతారో, ఎవరిని ఎక్కడ కాల్చి చంపుతారో, అడ్రస్ లేకుండా చేస్తారో ఆనాడు అంత ఆందోళనకరంగా ఉండేది. కానీ అది ఎక్కువ కొనసాగలే. 2 ఏళ్ళు కొనసాగింది. మళ్ళీ మన రాజ్యాంగం చాలా గొప్పది కాబట్టి రాజ్యాంగంలో, ప్రజాస్వామ్యంలో అంతిమ న్యాయ నిర్ణేతలు ప్రజలే కాబట్టి మళ్ళీ ఎన్నికలు వస్తే, రాజ్యసభ ఎన్నికలు వస్తే కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి మొదలుపెట్టి కచ్ వరకు ఆనాడు ఇప్పటికే సెల్ ఫోన్స్ లేవు, టీవీలు కూడా అప్పటికి పెద్దగా లేవు, టీవీలు లేవు, పేజీలు లేవు, పత్రికలు కూడా ఎప్పుడో ఒక పెద్ద పెద్ద ఊళ్ళకు కూడా వస్తే ఆ ఇంటికి పోయి చదువుకున్న వాళ్ళు ఆ పత్రిక చదువుకునేటువంటి సందర్భం. ఇక్కడ ఫోన్ చేయాలంటే ఒక రోజంతా వెయిట్ తప్ప తిప్పే ఫోన్ ఒక సమాచారం చేయలేని సందర్భం. సమాచారం జరిగినటువంటి ఆ సందర్భంలో ఇంకా ఆనాటి ఎమర్జెన్సీ, దాని దుష్పరిణామాలు, దానివల్ల ప్రజలు అనుభవించినటువంటి వేదన అయితే ఉందో, దుఃఖం అయితే ఉందో దాన్ని కళ్ళారా చూసింది కాబట్టి ఆనాడు మళ్ళీ స్వేచ్ఛగా ఎన్నికలు జరిగితే మీకు తెలుసు, స్వేచ్ఛ కోసం పోరాడినటువంటి గొప్ప నాయకులని గొప్ప మెజార్టీతో గెలిపించి ఆనాడు ఈ నియంత్రణ చెల్లు మర్పించిన సందర్భాన్ని మనం ఇప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకుంటాం. ఆనాడు జైళ్ళలో ఉన్నవాళ్ళు కూడా, జార్జ్ ఫెర్నాండెస్ లాంటి వాళ్ళు జైళ్ళలో ఉండి కూడా 4 లక్షలు 5 లక్షల మేరతో గెలిచిన సందర్భాన్ని మనం చూస్తా ఉన్నాం. స్వయంగా మామూలు రాజధాని లాంటి వ్యక్తులు పెద్ద పెద్దల మీద పోటీ చేసిన సందర్భంగా చూస్తా ఉన్నాం. అది ఒక చరిత్ర. గల్ఫ్ కంట్రీస్ రాజరికమైనది. ఇప్పటికీ అనేక దేశాలు ఇప్పటికి కూడా రాజరికపు నియంత్రణ చేతిలో ఉన్నాయి. కానీ మొత్తం ప్రపంచం మొత్తంలో 140 కోట్ల జనాభా కలిగి, 140 కోట్ల జనాభా కలిగి అతి గొప్ప ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థగా వర్ధిల్లుతున్న ఏకైక దేశం మన భారతదేశం విషయం మర్చిపోవాలి. 75 సంవత్సరాలు గడిచినా కూడా ఎంత గొప్పగా మనం ఇట్లాంటి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా విభిన్న జాతులు, విభిన్న భాషలు, సంస్కృతులు, సాంప్రదాయాలు, వైవిధ్యాలు దేశం ఈనాటికి కూడా సజీవంగా గొప్పగా వర్ధిల్లడమే కాకుండా ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలకు ఆదర్శవంతంగా ఉండేటువంటి దేశంగా ఎదుగుతున్నందుకు మనం గర్వపడాలి. మన యొక్క రాజ్యాంగం ఎంత గొప్పదో, మన రాజ్యాంగాన్ని ఆచరించే పద్ధతులు ఎంత గొప్పవో మనం చూస్తాం. కానీ బాగా అనిపించే అంశం ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో అనేక రకాల ప్రజలు కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. రాజ్యాంగ ఉల్లంఘనకు పాల్పడే ప్రయత్నం చేసే వాళ్ళకు అక్కడక్కడ కనపడతారు. ఇలా పీపుల్ ఓరియంటెడ్ పాలిటిక్స్ చేసేటువంటి పార్టీ, పీపుల్ ఓరియంటెడ్ పాలిటిక్స్ చేసే పార్టీ ఇవాళ ఈ దేశం చాలా కూడా చెప్పి కోరుకుంటారు. కానీ పవర్ ఓరియంటెడ్ పార్టీస్ సరిపడేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు. ఈ పవర్ ఓరియంటెడ్ పాలిటిక్స్ చేసేటువంటి పార్టీలు వాళ్ళకి దేశం ఏమైపోతుంది, ప్రజాస్వామ్యం ఏమైపోతుంది, విలువలేమైపోతున్నటువంటి భావన వాళ్ళకు ఉంటుంది. వాళ్ళ ఏజెండా దేశం చెక్క ముక్కలైనా, దేశంలో అశాంతి ప్రబలినా, ప్రజాస్వామ్యం ఇవాళ చెరపట్టబడ్డా వాళ్ళకి అక్కర్లేదు. వాళ్ళకి వాళ్ళ పదవులు మాత్రమే ఇంపార్టెంట్. ప్రజలుగా మన బాధ్యత ఇవాళ కోర్టులలో జడ్జి గారు ఉంటారు. ఇటువైపు అడ్వకేట్ వాదిస్తారు, అటువైపు అడ్వకేట్ వాదిస్తారు. అంతిమ నిర్ణయాన్ని జడ్జి గారు వెలువరిస్తారు. ఇక్కడ కూడా అనేక పార్టీలు ఉన్నాయి. వాళ్ళ ఆచరణ, వాళ్ళ సిద్ధాంతాలు, వాళ్ళ ఎజెండాలు మన ముందుకు పెడతారు. కానీ ఏది మనకు ఆమోదము,
ఏది మనకు ఆపద కాదో జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేటువంటి అధికారం ప్రజలకు మాత్రమే ఉంటుంది. ప్రజలు మాత్రమే. అంబేద్కర్ గారు ఎంత గొప్ప మాట్లాడంటే గుడిసెల్లో ఉన్న వాడికైనా చదువుకునే వాడికైనా చదువు ఉన్న వాడికైనా 1000 కోట్ల సంపద కలిగి ఉన్న వాడికైనా ఒకటే ఓటు అనిపించారు. ఒకటే ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ. ఇవాళ ప్రధానమంత్రి కూడా వాళ్ళంటున్నారు కూడా మళ్ళీ ఎలక్షన్లో పోతే మేము బర్త్డేలో పోయి దండం పెట్టుకుంటాం. ఈ మధ్యకాలంలో మేము చూసుకోవచ్చు, స్వయంగా భారత ప్రధానమంత్రి గారు నరేంద్ర మోడీ గారు ఇక్కడ సభలకు పోతే వంగి దండం పెడతారు. ఈ పదవి మా అమ్మ ఇవ్వలే, ఈ పదవి మా నాన్న ఇవ్వలే, ఈ పదవి నేను కొనుక్కుంటే వచ్చింది కాదు, ఈ పదవి 140 కోట్ల ప్రజలు వాళ్ళ ఆత్మను ఆవిష్కరించి ఆశీర్వదించి మాత్రమే ఈ పదవి వచ్చిందని చెప్పినటువంటి నాయకుడు మోడీ గారు. మోడీ గారు నేను పాలకుని అని ఎప్పుడు చెప్పాడు. నేను పాలకుని చెప్పాడు, నేను సేవకుని మాత్రమే అంటాడు మోడీ గారు. వేరే వాళ్ళగా నేను పరిశోధిస్తున్నా, నేను రోడ్డు నిర్మాణం చేస్తున్నా, నేను రైతు పండిస్తున్నా, నేను ఎయిర్పోర్ట్ కట్టించిన, నేను అనే మాట మాట్లాడు ప్రభుత్వ పరంగా చేస్తున్నట్టుగా నాకు సేవ చేసే భాగ్యం కలిగించింది కాబట్టి ఆ రుణం తెచ్చుకుంటున్నా చెప్తాను తప్ప నేను చేస్తున్నాను మాత్రం ఎక్కడ భారత ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పారు. ఈ దేశంలో మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయినాటికి అనేక రకాల నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అల్లకల్లో ఉండేది. పంజాబ్ ఒకసారి రకీని సల్లాల్సిన గడ్డ, అనేక రకాల ఆందోళనతో అనేక రకాల హింసతో ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో ఇవాళ రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థని కాపాడే క్రమంలో మోడీ గారు సాధించిన విజయాలు అవి చెప్పుకోకపోతే కొన్ని గంటల తరబడి చెప్పినా కూడా మొదటి కథ. భారతదేశం ఇవాళ 78 సంవత్సరాలు అవుతుంది స్వేచ్ఛ ప్రసాదించబడి. ఈ స్వేచ్ఛ కోసం ఎంతమంది భారత మాత ముద్దుబిడ్డలు అమరవీరులు అలా చరిత్ర ముక్కుపచ్చల ముద్దుబిడ్డలు గాంధీ గారు పోరాటం చేసిండ్రు, లాల్ బాల్ పాల్ లాంటి మానవులు పోరాటం చేసిండ్రు, సుభాష్ చంద్రబోస్ లాంటి పోరాటం చేసిండ్రు, నెహ్రూ లాంటి జైల్లో ఉండరు. పెద్దవాళ్ళు మాత్రమే కాదు, చిన్న పిల్లలు ఆజాద్, చంద్రశేఖర్, భగత్ సింగ్, రాజ్గురు, సుఖ్దేవ్, చిన్నపిల్లల వాళ్ళు వాళ్ళ లాంటి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఆలోచన మేరకి వాళ్ళు ఫైట్ చేసి భారత ప్రజల రక్తాన్ని కలసూసిన దయ్యాన్ని చంపాలని చెప్పి మట్టుబెట్టే ప్రయత్నంలో వాళ్ళు ఆనాడు ఉనికం పెట్టారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పాశ్చాత్తాపల్లే. భగత్ సింగ్ ఆ నిర్ణయం తీసుకునేటప్పటికి 7th క్లాస్ బిడ్డ, 12 సంవత్సరాల పిల్లలు మాత్రమే, 12 years పుట్టారు. అలాంటి పిల్లలు ఉరికంబం ఎక్కేటప్పుడు కూడా ఉరికంబం మీద నుంచి ఊహాగానం చేసిన నా ఉమ్మల వయలో మరో జగతి విక్షిప్తా చెప్పినటువంటి మహనీయుడు భగత్ సింగ్. అందుకే భగత్ సింగ్, రాజుడు, సుఖ్దేవ్, ఆజాద్, చంద్రశేఖర్ లాంటి ఫోటోలు పెట్టుకొని మనం ఉంటాం. ఇవాళ మనం అనుభవిస్తున్న స్వేచ్ఛ, మనం అనుభవిస్తున్న స్వాతంత్రం వట్టిగా వచ్చింది కాదు. ఒక ఝాన్సీ బాయ్, ఒక తాంతిగా తోపే, అనేక మంది భారత మాత ముద్దుబిడ్డలు ఎంతో మంది అమరలేదు. స్వతంత్రం స్వేచ్ఛ అనుకుంటే వచ్చింది కాదని, అది పోరాటంగా ఉంటుందని చెప్పి ఆనాడు త్యాగాలతో తెచ్చుకున్న స్వతంత్రం కాబట్టి ఇవాటి తరానికి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు ఏం చేసేదో తెలియకపోవచ్చు, సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ఏం చేసేదో తెలియకపోవచ్చు, ఆనాటి మన అమరుడు ఏం చేసి తెలియకపోవచ్చు. కానీ ఇవాళ మనం అనుభవిస్తున్న స్వేచ్ఛ స్వతంత్రానికి పోరాటాల చరిత్ర ఉంది, రక్తతత్వాల చరిత్ర
మనం పిల్లలుగా దేశభక్తిని, ఆ కమిట్మెంట్ని, ఆ త్యాగాల చరిత్రని మనం గుండెలో నింపుకోకపోతే, దేశం అంటే కేవలం గుండెలా దేశం అంటే మట్టి కాదు, దేశం అంటే మనసుతో పాటు స్వేచ్ఛను గురించి చెప్పుకోవాలి. స్వేచ్ఛ ఇవాళ రేపటి ప్రపంచం గ్లోబల్ మీద మారుతుంది. ఎక్కడో ఇరాన్ ఏం జరిగితే ఇక్కడ గ్యాస్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ పెట్రోల్ తప్పకపోతుంది, ఇక్కడ మాత్రమే వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది. ఎక్కడో ప్రపంచంలోనే పరిణామాలు జరిగే క్రమంలో దాన్ని మన వ్యక్తిమైనటువంటి ఆస్కారం ఉన్నప్పుడు ఈ దేశంలో జరిగే పరిణామాలు అది మంచి వైపు జరిగితే మంచి జరిగే ఆస్కారం ఉంటుంది, చెడు వైపు ప్రయాణిస్తే చెడు జరిగే ఆస్కారం ఉన్న విషయం మనం మర్చిపోవద్దు. మన కరోనా వచ్చింది, కాబట్టి కరోనా వస్తే అది పురుషంగా ఉన్న వాళ్ళు వదిలిపెట్టలే, 1000 కోట్ల సంపద కూడా వదిలిపెట్టలే. అప్పుడు ఆలోచన వచ్చింది, ఓహో మనిషి గిద్దేనా అని. మనిషి చాలా చిన్నవాడు. ప్రకృతిని శ్వాసించగలిగే శక్తి ఏ టెక్నాలజీ ఇంకా రాలేదు. వాస్తవం చెప్పాలి, ఎంత టెక్నాలజీ ఉన్నా, ఎంత ఆటోమేటిక్ ఎనర్జీ, ఎంత సెటిలైట్ వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇప్పటికీ ప్రకృతిని శ్వాసించగలిగినటువంటి శక్తి ఎవరికి రాలేదు. కాబట్టి మనం ఇక్కడ మన దేశంలో ఏ చిన్న చెట్టు జరిగినా కూడా మనం వ్యక్తమైనటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి విద్యార్థులుగా, యువతగా మన బాధ్యత కూడా ఉంటుంది. యూత్ని ఎందుకు ఇలా నేరుగా ఫైండ్ చేస్తున్నాడు, యూత్ని ఎందుకు ఎడ్యుకేట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు, యూత్కి ఎందుకు స్ఫూర్తి నింపాలనుకుంటున్నాడు. కానీ ఒకటి, ఈ దేశాన్ని నడపగలిగే శక్తి, సత్తా వాళ్ళకు మాత్రమే ఉంటుంది. ఇవాళ హంస నీళ్ళని పాలన చేయగలిగినటువంటి శక్తి ఉంటుందండి. ఇవాళ మంచిలో చెడులో వేరు చేయగలి, ఐడెంటిఫై చేయగలి, మంచిని మాత్రమే నడపగలిగే శక్తి యువతకు మాత్రమే ఉంటుంది. ప్రపంచం మొత్తంలో యువశక్తి గల దేశం భారతదేశం చెప్తున్నా. మోడీ గారు ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు, ఎత్తులు మండే యువకులు మా దేశంలో ఉన్నారు, మా దేశం చాలా వేగంగా అభివృద్ధి చెందబోతుంది. జనాభాలో ఫస్ట్ వరల్డ్ కంట్రీ చైనా అయినప్పటికీ కూడా యువశక్తి గల దేశం నా దేశమే. ఏ దేశానికైతే యువశక్తి ఉండదో, అది క్వాలిటేటివ్గా ఉండదో, అది మేధో సంపత్తితో ఉండదో, ఆ దేశం పురోగమించే ఆస్కారం ఉందని చెప్పి ప్రపంచ వేదిక మీద గంటాపరంగా చెప్తున్న మహనీయుడు నరేంద్ర మోడీ గారి వారు. ఎక్కడి భారత్ ఇవాళ ఎక్కడి భారత్. వీళ్ళంతా పెద్దలు. నేను చిన్నప్పుడు ఊరికే చెప్తున్నాను, నేను చిన్నప్పుడు చదువుకుంటాను గవర్నమెంట్ స్కూల్లో అమెరికా రవ్వ వస్తే తప్ప మాకు టిఫిన్ లేదు. గంగరావు వచ్చేది, గోల్మరావు వచ్చేది, దాంట్లో వచ్చేది. భారతదేశం థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీ, పూర్ కంట్రీ. ఆనాడు ప్రపంచాన్ని 3 భాగాలుగా వేస్తే ఫస్ట్ వరల్డ్ కంట్రీ, సెకండ్ వరల్డ్ కంట్రీ, థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీ. ఆ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీ మనం ఉండేది. 2014 మోడీ గారు వచ్చేదానికి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ 11వ స్థానం ఉంది. ఇవాళ 4వ స్థానం. 11 ఏళ్ల కాలంలో మార్చింగ్ టువర్డ్స్ అందులో అట్లాంటి పరిస్థితి మనం. దాని కారణం ఏంటి అంటే యువశక్తి నా దేశంలో ఉంది కాబట్టి. వాళ్ళ మేధస్సు వికసిస్తే నా దేశం పుష్పసిద్ధం చెప్పి భావిస్తుంది కాబట్టి మీ మీద అంత నమ్మకం ఉంది. ఇక స్వేచ్ఛ ప్రజాస్వామ్యం మాత్రమే కాదు, మీ జ్ఞానంతో ఈ దేశంలో పేదరికం పోవాలని కోరుకుంటున్నాం. ఈ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగుపడాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇప్పటికీ అనేక రకాల రంగాల్లో భారతీయులు ముందుకు పోతాం. మన మధ్య చదువుతుంటే ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి ఏ అవసరం వచ్చినా కూడా మధ్యవర్తిత్వం చేయగలిగే శక్తిని సంతరించుకుని భారత్. ప్రపంచంలో ఏ దేశానికైనా ఆకలి వేస్తే అన్నం పెట్టగలిగే స్థాయి సంతరించుకుంది భారత్. కానీ భారత్ కావాలంటే అన్నం పెట్టగలిగే శక్తి ఈ దేశానికి లేదని. అది మన భారత్. అన్ని రంగాల్లో అనేక రంగాల్లో మనం
చాలా అగ్రవాసంగా ముందుకు పోతున్నాం. చూస్తూ ఉన్నాం. మనకు సర్వే జనం సుఖినో భవంతు, అందరూ చల్లకుండా కోరుకునే దేశం భారతదేశం. మన సంస్కృతి, మన సాంప్రదాయాలు, మన విలువలు ఎంత గొప్పయో మనకి అలా అర్థమవుతా ఉంది. కాబట్టి నేను మీ అందరికీ యూత్కి ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తాను. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా స్వేచ్ఛ, స్వతంత్రం, ప్రజాస్వామ్యం, దాని రక్షణ ఎంత ముఖ్యమో ఆ కమిట్మెంట్తో పనిచేయటువంటి తత్వం కూడా మనం అలవర్చుకొని ఈ దేశాన్ని ముందుకు నడపడంలో మీరు యువతగా మీ పాత్ర పోషించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించినటువంటి నిర్వాహకులు మీరు ఇవ్వాల్సిన సందేశం వాళ్ళకు మంచి స్ఫూర్తించేది ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ చదువుకున్న భారత్ మాతాకి పెద్దలు మన పార్లమెంట్ సభ్యులైనటువంటి రాజేంద్ర గారు అద్భుతమైనటువంటి సందేశాన్ని ఇచ్చారు. మరి ఆనాడు స్వామి వివేకానంద ఉక్కు కండరాలు మరి ఏదైతే అనుకున్నారో అలాంటి యువత నాకు కావాలి అని అన్నారో, మరి ఇందాకనే అన్న సందేశంలో మనం విన్నాం. మరి ఈనాటి ప్రధానమంత్రి ఆలోచన ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా ఈ ప్రపంచంలో యువత ఉన్న ఏకైక దేశం భారతదేశం. మరి ఈరోజు అభివృద్ధి పదంలో దూసుకుపోతుందంటే యువతకున్న నైపుణ్యత, నడిపించేటటువంటి ప్రణాళికలు ఇవన్నీ ఎలా చట్టబద్ధంగా పోతుందో చూస్తున్నాం మనం. మరి అన్న సందేశంలో ఒక గొప్ప మాట అన్నారు, చరిత్ర మర్చిపోతే మనము భవిష్యత్తులో చూడలేం. కాబట్టి ఆనాటి చీకటి చరిత్ర మనం ఎలా ఉండాలి, ప్రజాస్వామ్యం లోపల దేశాన్ని ఎట్లా ముందుకు తీసుకెళ్ళిన ఉద్దేశాన్ని, సందేశాన్ని మనకు ఆత్మీయ అద్భుతంగా అందించినటువంటి అన్న రాజేంద్ర గారికి గట్టి చప్పట్లు విద్యార్థులందరూ ఎన్సీసీ చప్పట్ల ద్వారా ఈ అనుకున్న వెంటనే ఈ కార్యక్రమానికి మాకు అవకాశం ఇచ్చి వారి షెడ్యూల్లో ఎన్నో కార్యక్రమం ఉన్నప్పటికీ కూడా పిల్లల్ని ఆశీర్వదించడానికి, మమ్మల్ని ప్లేస్ చేయడానికి వచ్చిన అన్నకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. మరీ ముఖ్యంగా అన్నగారి దృష్టికి చిన్న విషయం, యాక్చువల్లీ కళాశాల గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కళాశాల మల్కాజ్గిరిలో ఉండవలసినటువంటి ఈ కార్యక్రమం మాకు అక్కడ స్థల ప్రభావం కావచ్చు లేదా భవన ప్రభావం కావచ్చు లేని కారణం చేత మా భవన కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ అడగగానే మరి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ దేశంలో అతిపెద్ద పార్లమెంట్ మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్. మరి ఈ రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద అనుభవం ఉన్నటువంటి పెద్దలు రాజేంద్ర గారు, వారి కాన్స్టిట్యూన్స్ లోనే మన కళాశాల ఉంది. మరి వారి ఆదేశంతో మన కలెక్టర్ గారికి సందేశం ఇచ్చినప్పుడు చెప్పిన సందర్భంగా మాకు 2.5 కోట్లు రావడం జరిగింది. వారి సభాముఖంగా సభలో తెలుసుకుంటాం. వీరి సూచనలు మనం కలిసినప్పుడు స్టాఫ్ అందరం కూడా మాకు ఒక సూచన చేయడం జరిగింది. కలెక్టర్ గారు ఎలా కలవాలి, మీరు ఎట్లా అడగాలనే విషయాన్ని అది మేము వారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది సార్. వారు కూడా ఒప్పుకోవడం జరిగింది. ఆ పక్కన ఉన్న ప్లేస్ గురించి వారు కూడా కొన్ని సూచనలు చేశారు. అది ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ఫుల్ కాకపోతే మరోసారి తమ దృష్టికి తీసుకొస్తాం. పెద్ద పార్లమెంట్ కళాశాల కాబట్టి ఖచ్చితంగా మాకు మా మీద మీ బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాలని కోరుకుంటూ, మరి ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు అయినటువంటి గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్స్ ఎవరైతే వచ్చారో వారిని పెద్దలు ముఖ్య అతిథి చేత సన్మానించాలనుకుంటున్నాం. వీళ్ళను మా అతిథులను చేయకుండా ముఖ్య అతిథి చేయకుండా వారిని సన్మానించబోతున్నాను. ముందుగా 2 రాష్ట్రాల సమన్వయకర్త ఎన్ఎస్ఎస్ ఆఫీసర్ సైజా గారిని గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ గా పెద్దలు ముఖ్య అతిథిలో పార్లమెంట్ సభ్యులైనటువంటి రాజేంద్ర గారి చేత సన్మానించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ప్రదీప్ తీసుకోండి. గట్టి చెప్పడంతో మనం చేస్తామనగా మనకి అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి రెండు రాష్ట్రాల సమన్వయకర్త సజా గారికి ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా వారి రాష్ట్రపతి నిలయంలో ఉండి వారి ప్రోటోకాల్స్ అయినప్పటికీ కూడా మాకున్న అనుబంధంతో ఈరోజు గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కళాశాల మల్కాజ్గిరి కళాశాల అంటే మాకు ఎంతో ప్రేమ. మరి మాకు ప్రేమైనటువంటి మా రజనీ ప్రేమ మేడం గారిని సన్మానించవలసిందిగా మన ముఖ్య అతిథి గారిని కోరుతున్నాను. ఓకే, గట్టి చెప్పడంతోటి ఎందుకంటే రజనీ ప్రేమ మేడం అంటే ఈ రాష్ట్రపతి వచ్చిన తర్వాత అప్పటిదాకా రాష్ట్రపతి నిలయం అంటే పరిచయం లేని వాళ్ళకు ఈ రోజు రాష్ట్రపతి గడప తొక్కని వాళ్ళు ప్రతి గడపకు రాష్ట్రం లోపల ఉన్న ప్రతి విద్యార్థి రావాలి, చూడాలని చెప్పి ఈ రాష్ట్రపతి ఏం నిర్ణయించిందో వాటిని పాటిస్తూ మనందరికీ అవకాశం రాష్ట్రపతి నిలయంలో అవకాశం కల్పిస్తున్న రజనీ ప్రేమ మేడం గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో
ముఖ్య జూరీగా వచ్చినటువంటి డాక్టర్ దిలీప్ రెడ్డి గారిని సన్మానించవలసిన కోరుతున్నాను. సుదీర్ఘమైనటువంటి 35 సంవత్సరాల పత్రికా రంగంలో ఉంటూ ఈరోజు పర్యావరణవేత్తగా అదేవిధంగా అన్ని సామాజిక సేవలు ఉన్నటువంటి దిలీప్ రెడ్డి గారిని సన్మానించవలసిందిగా కోరుతున్నారు. మేడం గట్టి చప్పట్లతో మనం అతిథులందరినీ మనం గట్టి చప్పట్ల ద్వారా అభినందన తెలియజేస్తున్నాం. దిలీప్ రెడ్డి గారికి మరొకసారి ఆత్మీయ అభినందనలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న. అలాగే మా కళాశాలలో ప్రాంగణం లేనందుకు, ఆడిటోరియం లేనందుకు మేము అడిగిన వెంటనే తెలుగుగా ఆలోచించకుండా మాకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన ఈ కళాశాల గవర్నమెంట్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ చౌదరి గారిని సన్మానించవలసిందిగా చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ప్లీజ్ కమ్ మేడం. విద్యార్థులు మన కార్యక్రమం పెద్దగా చెప్పడంతో మన నిశ్చితపడుతూ అందుతూనే ఉండాలి. మా ఎన్ఎస్ఎస్ శ్రీనివాస్ సార్ గారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఇటు చౌదరి ప్రిన్సిపల్ సార్ గారు అలాగే ఎన్ఎస్ఎస్ పీఎం అయినటువంటి మా శ్రీనివాస్ గారి కార్యక్రమం మాకు దగ్గర నుండి ఈ యొక్క అవకాశం కల్పించిన వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మా కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ బండిరాజు గారిని మాకు ఈ యొక్క అవకాశాన్ని కల్పించినందుకు, మరి ఎన్ఎస్ఎస్ ఆఫీస్ అప్లికేషన్ ఇచ్చి మేము కండక్ట్ చేస్తాము ఈ జిల్లా మల్కాజ్గిరి అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని మాకు ప్రాంగణం లేకుండా కూడా ఎక్కడైనా నిర్వహిస్తా టెంటేషన్ నిర్వహిస్తారని చెప్పి ముందుకు వచ్చినందుకు మా బండిరాజు సార్ గారికి ప్రత్యేక ఆత్మీయ ధన్యవాదాలు చెప్తూ వారిని సన్మానించవలసిందిగా మన ముఖ్య అతిథి రాజేంద్ర గారిని స్వాగతిస్తున్నాను. అదేవిధంగా యువ భారత్ అలాగే వికసిత్ భారత్ తరఫున వచ్చినటువంటి రామకృష్ణ సార్ గారిని మరి గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ గా వారిని సన్మానించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఈ కార్యక్రమం నిర్వహణ మొత్తం కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యువ భారత్ వికసిత్ భారత్ ద్వారా జరుగుతున్నది. రామకృష్ణ గారు వారి ప్రతినిధిగా రావడం జరిగింది. వారిని సన్మానించబోతున్నాను. ఈ కార్యక్రమంలో జూరీగా కూడా మరి ఇంకో 2 పెద్దలు రావడం జరిగింది. వారిని సభకు పరిచయం చేస్తాం. వారిని కూడా మన ముఖ్య అతిథి గారు సన్మానిస్తారు. డాక్టర్ కె భాస్కర్ గారు జూరీ డాక్టర్ కె భాస్కర్ గారు వేదిక ముందుకు రావాల్సిందిగా స్వాగతిస్తున్నాను. భాస్కర్ మల్లేశం సార్ ప్లీజ్ కమ్. డాక్టర్ మల్లేశం గారు జూరీగా ఈరోజు రావడం జరిగింది. వారిని మెమోతో వద్ద వస్తుందిగా పోతున్నాను. మేడం మెమో తీసుకురండి. భాస్కర్ గారు ప్లీజ్ కమ్. జూరీ మెమో తీసుకురండి మేడం. జడ్జెస్ గా ఈరోజు మనకు 5 మెంబర్స్ రావడం జరిగింది. ఇందులో మనకు 3 ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నారు. మేడం మన యొక్క జడ్జెస్ కు సన్మానం జరుగుతుంది. వారికి తప్పనిసరి మనం ఆత్మీయ అభినందన తెలియజేసుకున్న విద్యార్థులందరూ కూడా థ్యాంక్ యూ మలేషియా సార్. ఎన్జీ కాలేజ్ నల్గొండ మీరు ఇందులో న్యాయ అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు తెలుసుకున్నాం. ధన్యవాదాలు సార్. ఈ కార్యక్రమాన్ని కొట్టి జడ్జి చేయడానికి మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా సిటీ కాలేజ్ వచ్చినటువంటి డాక్టర్ కె భాస్కర్ గారిని వేదిక నుంచి రావాల్సి కోరుతున్నాను. ఈరోజు మరో జడ్జిగా మన మధ్యలో ఉన్నారు భాస్కర్ గారు. ఏబిఆర్ఎస్ఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి కూడా వారు. వారికి స్వాగతం. మేడం చివరిగా మరి మనం ఆహ్వానించిన వెంటనే తక్కువ సిటీల్లో వారి ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవడానికి కారణమైనటువంటి మా సోదరికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. మా గిరిజన గారికి ఈ అవకాశం మాకు కల్పించినందుకు మా విద్యార్థులందరూ గట్టి చెప్పండి. గిరిజన గట్టి చెప్పండి ఉంటారు ఒకసారి. ఈరోజు నేను నా బ్యాచ్ పెట్టిన రూమ్ ఏంటో వారి ఇక్కడికి ఆనందిస్తుంటే ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అలాగే మా మాజీ కార్పొరేటర్ మేడం గారు వారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మేడం రాజశ్రీ మేడం గారికి ముఖ్యంగా మా ఆత్మీయతలు మా గారిని కోరుతున్నాను. చీఫ్ గెస్ట్ గారిని కోరుతున్నాను. మా ఆత్మ చిన్న మెమోటో స్వీకరించారు అన్న ప్లీజ్ అన్న మా ప్రిన్సిపల్ గారి కోరిక మేరకు. అలాగే ఈ చిన్న ప్లీజ్ అన్న మీరందరూ విద్యార్థులు ఒకసారి మనం అభినందనలు ఏంటంటే అంటే లేచి నిల్చొని గట్టి చేపలు చదివినట్టు మనం అభినందనలు తెలియాలి. విద్యార్థులందరూ కూడా శ్రీనివాస్ సార్
గట్టి చెప్పండి. విద్యార్థులందరూ కూడా మనం ముఖ్య అతిథికి సన్మానం చేసుకుంటున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై మమ్మల్ని అందరికీ తెలియజేయడానికి వచ్చిన ఈ ప్రాంతం యొక్క రాజకీయవేత్తలు అందరూ కూడా మాజీ కార్పొరేటర్స్ అందరూ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా ఆనందంగా ఉందన్న. మరి యూత్ పార్లమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పార్లమెంట్ సభ్యులే వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముఖ్య అతిథిగా వచ్చి ఈ కార్యక్రమం దిగ్విజయం చేసి మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించి వెళ్తున్నటువంటి అన్న రాజేంద్ర గారి గట్టి చెప్పడం మనందరం వారికి అభినందనలు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం. మమ్మల్ని తెలియజేసిన ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గారు. విద్యార్థులందరూ ఇక్కడే కూర్చోవాలి. ఇప్పుడు పార్లమెంట్ కార్యక్రమం జరగబోతుంది. వన్స్ అగైన్ మా గిరివర్ధన్ అన్న గారికి ధన్యవాదాలు.
Viksit accept చేస్తారు ఎప్పుడు వేసాం పనులు పెట్టుకున్నారు రికార్డింగ్ అయిపోయింది కొంచెం ఎడిటింగ్ ఈ నంబర్స్ అందరికీ నంబర్స్ వచ్చాయండి
all of you, please pin your number. The number should be displayed on you so that the jury members, they will know. They can see you, the numbers. All of you, please pin the paper. Number 1. You will be given only 3 minutes time. If you extend more than 3 minutes, there will be negative marking. So don't go beyond 3 minutes. 2, 3, 4 numbers. Come here. Less than 3 minutes is okay, but beyond 3 minutes, there will be negative marking. Please remember. So, Medchal Malkajgiri. David. Sir, we are giving. Sir, ఇది కంఫర్టబుల్ అనే ఇంకోటి తీసుకోండి. ఇంకోటి వస్తుంది మీరు జరిగింది అలా కూర్చో ఓకే
రైట్ సార్ జగన్ పానీ పెన్సిల్ ఓన్లీ పెన్సిల్ రైట్ అయితే పెన్సిల్ సారీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనౌన్స్ చేయాలి సార్ చేస్తారా కార్యక్రమం ప్రారంభం కాబోతుంది కాబట్టి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఉద్దేశం విధి విధానాల గురించి మరి ఇక్కడ మన పెద్దలు ఉన్నారు విధిపీఠన గారిని ఒక నిమిషం విద్యార్థులకు అలాగే సమయం దాని గురించి తెలియజేస్తుంది. సైలెన్స్, విద్యార్థులందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరికి 3 నిమిషాలు ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి చాలా సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని తక్కువ సమయం ఉంది మీరు ఒక నిమిషం మాట్లాడే కార్యక్రమం ఒకరు టైమర్ పెట్టుకుని ఒక దానికోసం ఉండాలి సార్. స్టూడెంట్స్ please carefully listen for next 2-3 minutes, sir. I'm going to tell you about how the assessment of your performance will be done. మీ సౌలభ్యం కోసం ఇంతే తెలియజేస్తున్నాము. ఎవరికైనా కూడా 3 minutes టైం ఇవ్వబడుతుంది. 3 minutes ని వెళ్ళి 2.5 minutes కి వెళ్ళి కోసం నెక్స్ట్ 1.5 వెళ్ళి ఇచ్చినాక హాఫ్ మినిట్ లో కంక్లూడ్ చేయాలి 30 seconds లో. ఎందుకంటే అబ్రప్ట్ గా ఎండ్ అయినట్టు ఉండకూడదని 2.5 minutes కి బెల్ మోగిస్తారు. 2.5 minutes కి బెల్ మోగించగానే 30 seconds లో యూ హావ్ టు క్లోజ్. ఇఫ్ యూ ఎక్సీడ్ టైం you will get minus mark. That category of time management. Time management also very important factor. మీకు టైం మేనేజ్మెంట్ కి ఒక 10 మార్క్స్ ఉంటాయి. అవి మైనస్ అయితే మళ్ళీ వేరే విధంగా స్కోర్ చేసినా కూడా పోతాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను కేటగిరీ ఆఫ్ 100 మార్క్స్ ని ఎట్లా డివైడ్ చేసినారో కూడా చెప్తాను మీకు. కంటెంట్ అండ్ రెలవెన్స్, కంటెంట్ అండ్ ఇట్స్ రెలవెన్స్, వెదర్ యు ఆర్ టాకింగ్ టు ద కంటెంట్ ఆర్ about the content or irrelevant of content, that will be scored here. దానికి 20 marks ఉన్నాయి. Then clarity and structure, how you framed your content. Content మీరు ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేసుకొని ఎట్లా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు, will it suits for the parliamentary practice అనేది ఒక 15 మార్క్స్ ఉంటాయి దానికి. Then verbal communication and body language. నిజానికి అయితే మాక్ పార్లమెంట్ లో బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా చూడడానికి presenting in a decent manner or వల్గర్ అనేది అక్కడ తెలుస్తుంది. కానీ ఇక్కడ కూడా మీరు వీలైనంత వరకు ఒక లెజిస్లేచర్ హౌస్ లో మీ సీట్ లో కూర్చొని మీరు మీ ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రజెంట్ చేస్తున్నట్టుగానే ఇక్కడ చేయండి. చేస్తే యూ విల్ గెట్ గుడ్ స్కోర్ ఇన్ దట్ ఏరియా ఆఫ్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ బాడీ లాంగ్వేజ్. దెన్ ద నెక్స్ట్ కంపోనెంట్ ఇస్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ క్రియేటివిటీ. అంటే ఇన్నోవేషన్ అండ్ క్రియేటివిటీ ఇన్ యువర్ కంటెంట్ టు గెట్ అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద హౌస్ బై ద స్పీకర్. దాన్ని ఎట్లా ఏ పద్ధతిలో బ్రీఫ్ సెంటెన్సెస్ లేకుంటే రియల్ కంటెంట్ పర్టైనింగ్ టు ద పబ్లిక్, దాన్ని ఏ రకంగా మీరు ఇన్నోవేషన్ తీసుకొచ్చినారు దాంట్లో అనేది. లేకుంటే కొంతమంది రావటంగా మాట్లాడుతూ పోతుంటారు మూస పద్ధతిలో. అట్లా కాకుండా మీరు ఇన్నోవేటివ్గా కనుక చేసినట్టయితే హియర్ ఇట్ ఈస్ 20 మార్క్స్ టు స్కోర్. దెన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఫ్లూయెన్సీ, మీరు 30 మాట్లాడుతున్నారా, ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడుతున్నారా, వాక్య నిర్మాణం బాగుందా, యువర్ కమ్యూనికేషన్ విత్ యువర్ లాంగ్వేజ్ ఎఫిషియన్సీ, దట్ విల్ బి 10 marks. Then adherence to the time. ఇది లాంగ్వేజ్ కి 10 minutes. Then 10 minutes for adherence to the time. Time management అన్నమాట. టైం మేనేజ్మెంట్ మీరు ప్రాపర్ గా 10 నిమిషాల్లో మొదటి 3 నిమిషాలు టాపిక్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారా, తర్వాత 3 బాడీ ఫ్రేమ్ చేసినారా, చివరి 3 minutes ని చాలా జాగ్రత్తగా మీరు లాస్ట్ మినిట్ అవుట్ ఆఫ్ 3 minutes లాస్ట్ మినిట్ మీరు చాలా కంక్లూజన్ కి వాడుకున్నారా, మీరు ఎట్లా మేనేజ్ చేసినారు అనేది ఆ టైం మేనేజ్మెంట్ కి 10 మార్క్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ ఎక్సీడ్ ద గివెన్ టైం the minus marks will be scored here. This is just general instruction for you, and you follow, don't fear, and you come with aim and you do your performance perfectly here. I wish all of you. Thank you.
Good morning everyone presented here. I am Yoshana from TGSW RTC Cherukchipura. G Yoshana sir. YOKSH. Yoshana sir. Yoshana. G Yoshana. YOKSH. So they have numbers that you write numbers in talent. We have numbers. A number one display చేస్తున్నాను సార్. Good morning everyone. I am Yoshana. I am from TGSW RTC Cherukchipura. I feel honored to stand in front of you to share my thoughts on the topic of importance of 50 years emergency period of Indian democracy. So, as today's youth, today's generation, we did not experience the emergency period which was happened in 1975 to 1977. So, our period lo jarigina struggles anni manam face cheyalevu. But we are trying to know, we have to participate, we have to get ourselves socialized, not only just be as a silent observers. Yeah. As we know, emergency time lo most of the fundamental rights were restricted. Our time lo our rights యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎంత మనకి ఇంపార్టెంట్ అని ఆ పీరియడ్ లో అనిపించిందో అది మనం అగైన్ వీఆర్ రిమైండింగ్ దట్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఫ్యూచర్ ఆ ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్ లాంటి సిచ్యువేషన్స్ మనకి రాకుండా ఉండడానికి మనం ఎంత యాక్టివ్గా ఉండాలి, ఎంత బాగా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉండాలి అనేది యూత్గా మనకి తెలుస్తుండాలి. సో థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ అమ్మాయి వదిలిపెట్టండి. అలాగే లిస్ట్ తయారు చేసుకుంటాం. టైం మెయింటైన్ చేయండి. నెక్స్ట్ డే కూడా రెడీగా ఉండమని చెప్పండి. Now I request participant number 2 to come up to the dais and present their speech. Good morning everyone, respected speaker and honorable members. Today I am Simon from TSW RTC Cherukchipura. Today I will start your years of democracy, emergency lesson for Indian democracy. Democracy is the foundation of our country. Peace, freedom, fundamental rights. But there was a time in India, those fundamental rights were restricted to national emergency. The national emergency in 1975 was not the first national emergency. War between Pakistan and India. The third national emergency was declared by the Indira Gandhi on June 25, 1955. Still, on 1st March 1976, the third national emergency was based on two serious emergencies. Because the previous two emergencies were relating to the external obligations and it did not affect the common people of India, even though it's longer period. What was the reason for third national emergency? It all started in 1971 Lok Sabha elections. The Congress party won with the majority of votes by defeating the opposing party, Raj Narayan. 1,10,000 votes. The Raj Narayan won the election petition in Allahabad High Court by challenging Indira Gandhi victorious. Under the Allahabad declared inviolable statement under the article under section 123, if a particular mandate practice corrected during elections can be invoked. That
to set up campaigning purpose to set up stage and launch team. And the second reason is to use the government officer as an election agent. He was the Yakshpal Kapoor. He was government officer in Secretary area in Prime Minister office. That was the main reason the Prime Minister declared as involved in the Prime Minister. That time, Indira Gandhi wrote a letter to his colleague, the former President of India. But history does not announce before national emergency. The day national emergency, Indira Gandhi announced in radio that national emergency was announced by the Abdul Ali. But it was an internal regulation. But she announced that internal regulation against the people. But internal regulation is not against the people. It against the Indira Gandhi. And 22 months ago. I request the next participant to please come forward and present. Hello. Dear participant, మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఫస్ట్ బిల్ కొట్టిన 2.5 minutes తర్వాత ఫస్ట్ బిల్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత 30 seconds లో కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. 2.5 minutes బిల్ కొట్టగానే వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ తర్వాత హాఫ్ మినిట్ టైం ఉందని చెప్పి కూడా ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. I request Mohammed to please come forward and present their thoughts on the topic. He's not available. I request Syed Azamat to please come forward and present their thoughts on the topic. Let's welcome the participant with big round of applause. Good morning, honorable judges. Good morning, audience. Myself, Syed Azamat from Bharat Academy. My fellow countrymen, nearly 8 decades ago, our forefathers brought forth on this continent a new nation, a nation conceived in liberty and dedicated to the proposition of freedom. Today, when we look towards the Viksit Bharat in 2047, we must remember the fateful night of 25th of June 1975, where the sun didn't just set, but it was snapped away. Imagine a country, imagine a morning where you wake up and find your right to life is no longer yours. Imagine a country where the father can be taken from his children. Imagine a country where the student isn't found in his classroom and the leader from his people. Not because they were the criminals, but because they dared to dream of a free and beautiful India. Under the disguise of internal disturbance, the 38th Amendment Act was passed, stripping the right of judiciary to review the emergency. And over 100,000 people, from students to statesmen, they were denied without a trial. Under the ruthless Maintenance of Internal Security Act, the press was crushed. And how can we forget about the famous ABS Jabalpur case, where the state argued that it could even kill the citizen. But ladies and gentlemen, the best thing we have seen is that right from the streets of Kashmir to the colleges of Hyderabad, the common man stood up and said, "You may take my sleep, you may take my bread, but you cannot take my freedom away." The greatest lesson for our democracy was the 44th Amendment Act in 1978 that ensured that the internal disturbance would never be again used against the people of this nation. Honorable Speaker, as a member of NSS and the Yuva Shakti of this nation, I stand here to declare that our loyalty is not towards a person, not towards a party, but our loyalty is towards the Tiranga and the Constitution that protects it. In the end, in the view of 2047, I declare that a developed India is nothing if it's not a free India. And I also believe
that our nation is a star of freedom and hope. May this star never set and hope never be betrayed. The history will remember that there exists a nation, irrespective of the atrocities faced, showed the world path towards justice and stood by its principles of sovereign, socialist, secular, democratic and republic. Thank you. Jai Hind. Next, participant number 6, Yashwant Singh. 5 is head of the Good morning everyone, I am Yashwant Singh from Bharat's Junior College, Bharat's Vivekananda College. Yashwant Singh. Good morning honorable chairs, respected teachers and all the delegates presented here in the Parliament. Today I rise to speak on a chapter of Indian history that still echoes as a warning to every democracy, the emergency in India. 50 years ago, on the night of June 25, 1975, the government led by Indira Gandhi declared a nationwide emergency. What followed was not merely a political decision, but a period where the pillars of democracy, freedom of speech, personal liberty, and the rule of law were all severely tested. During this time, fundamental rights were suspended. The press was censored, opposition leaders were arrested without trial, and citizens lived under the shadow of a strict governmental control. Laws such as the Maintenance of Internal Security Act were widely used to detain thousands of people, raising serious concerns about civil liberties and constitutional values, most importantly. As we mark 50 years since this extraordinary period, it becomes important not only to remember what happened, but also to reflect on why such events must never repeat in a democratic nation like India. The emergency reminds me that democracy is not just a system of governance. It is a responsibility that must be protected by both leaders and citizens. Today, the future of India's democracy, like you all and me, does not only lie in the page of history, it lies in the courage, awareness and responsibility by its youth. Thank you. Number 5, Hemalindu, I request to please come forward and present your thoughts on the topic. Let's welcome her, the participant, with a big round of applause. Number 7, C. Harshika. I request you to please come forward and present your thoughts on the topic. Let's welcome the participant with a big round of applause. Yes, sir. Imagine a time when democracy was left, censorship was ruled, and freedom was a very distant dream. June 25th, 1975, the darkest hour of the nation, the emergency period, took place, which emerged as a beacon of hope. And let's today revisit this significant moment and ask ourselves, as the youth of this nation, can we safeguard the democracy of India? But history tells we must. Namaskaram, Shubhodaya, good morning everyone. This is C. Harshika from Loyola Academy, here to present my thoughts on 50 years of emergence and lessons of democracy. The emergency of India took place under the Prime Minister of Indira Gandhi that was formally signed by then President Farquddin Ali Ahmad. During this period, many were
was suspended, elections were postponed, and the functioning of the parliament was weakened. Thousands of political opponents and activists were detained without any trial. And one of the most troubling moments was the ADM, the Jabalpur case of Shikawat Shukla. When the Supreme Court ruled the citizens' detention did not challenge unlawful detention during the detention, but also the decision is often remembered as a dark chapter in the judicial history and reminds us why institutions must always remain as a stronger individual. And another pillar of democracy, press, was also silenced. Newspapers were censored, journalists were forced to report their articles to the government for the approval. Yet, many resisted their stories. Example, the Indian Express newspaper left blank pages in the editorial page to protest, to show their revolt against the then government in their way, and this proved free press is the watchdog of the democracy. However, democracy in India was resilient. In the year 1977, general elections were held. The people exercised their power to the ballot and voted out the ruling government. The victory of Janata Party and the appointment of Morarji Desai ultimately showed the will of the people is the bedrock of democracy. India also furtherly learned lessons to prevent such abuse of power in the future. Then passed the law, that is the 44th Amendment Act of the Constitution of India in 1978 to declare national emergency and ensure stronger protection of fundamental rights, reframing that democracy must always have safeguard against the authoritarianism. As a young citizen of this nation and an NSS volunteer, I say history is not a lesson from the past but a responsibility from the present. As the youth of the nation, we are not merely the future of the democracy but also the guardians of today. Thank you. Next I request participant number 8, Prasad Vilai. स्वार्थ और सत्ता टिकते नहीं, अधिकार की होती जीत, चुनाव है लोकतंत्र की रक्षा, ना बने जनता की हार या पीर. A very good afternoon everybody. This is Prasad Vilas from Bharat in the Degree College, and I am here to reflect on the lessons that the emergency taught and the lessons that we've learned from the 50 years of emergency. The very democracy of our India faced a very darkest time, and it was the time when voices were silenced, when the freedom were replaced with fear, and power was overshadowed the constitutional rights, and the storm was emergency. The storm when people were forced to shut their mouth and push their voices, because the time always showed democracy was an authoritarian rule in those times. In those times, leaders were imprisoned, newspapers were censored, and citizens were forced and suspended. Now, what is the time? Now everybody is free. Everybody has a voice to tell for any injustice. To quote one of the politicians of those times, Jayaprakash Narayan once said, "The power of people is greater than people in power." Because these people are got to power. They are not kings, they are not rulers, or they are not dictators. They are kings to protect us and protect the constitution. And this has taught many lessons. So I'll take you through incidences and lessons that these emergency has taught in our history. The very first lesson was for the political power. Remember, if you are into power, you are not a dictator, but you are a protector of people and protector of constitution. The very second lesson was for judiciary. The famous ADM Jabalpur case said the liberty and right to life can be compromised if there is a circumstance of war. But this has been ripped off, because any liberty or any right to life cannot be compromised in any circumstances. The next lesson was for press. Press was censored, blank columns were
made in the newspaper. But remember, press is the free oxygen of the limelight of truth. It balances truth and also the overshadowedness of the government that it has hidden so long. So the press can also be an advantage if that is not restricted. Next, the very important, the 44th Constitution of India. The very emergency that was declared was because of the political interest and internal interest. But remember, now the internal interest cannot be declared as emergency because it is according to 44th Constitution Amendment. The incident forced sterilization. The forced sterilization said humans are under the control of government, but forced sterilization taught us that humans have rights and humans have a context, so therefore they have to be valued over voice. And the very most important for the lessons of people, lessons for the youth, and lessons for everybody who stand in the parliament and who stand in the democratic nation of our country. Remember, it is in your hands to decide what your right is, what your development plan is, and what your voice is. If you know your development plan, if you know your voice, everything and no democracy can be implemented in our nation. As Baba Sahib Ambedkar said, however a good constitution may be, those who implement, if they are not good, it would result to a bad. So if you know your constitution, if you know your right, if you know all the possible things of your nation, then we can restrict any emergency or any jail behavior of our country. So I would just like to conclude by saying, know your freedom, know your right, know your voice, because youth stands tall to lead a country and to take the democracy at a higher stage, and we stand the very strongest and we stand the very still democracy of the world, because the world is facing war and we are still. Thank you. Make a voice and stand a voice. Thank you. I request Abhishek Yadav to please come forward. Let's welcome him with a big round of applause. Good afternoon to everyone. Number 9. Good afternoon to everyone present here. I am Viksit from Government Degree College, Malkajgiri. Today, we all have gathered here on the occasion of Viksit Bharat Youth Parliament 2026, and I am here to talk about the topic 50 years of emergency, a lesson for Indian democracy. So, let's begin with the topic. As it is the topic emergency, we need to talk about the emergency and listen what we learned from the emergency that occurred in the past before 50 years from now. First, let us know what is emergency and why it is imposed in the country. Emergency, mainly there are 3 types of emergency, and the emergency which was imposed before 50 years from now was national emergency, which was imposed by the Prime Minister Indira Gandhi on 22nd June in 1975. In this emergency, the political rights and the fundamental rights of the people are suspended, and elections are postponed, and also the media is censored. During this emergency, many political leaders and people were arrested. Their political rights also were suspended as there was a national emergency. It is imposed because of some external war, aggression, armed rebellion or external aggression. Next, during this emergency, many political leaders and people were arrested and their political rights were suspended. Not only normal people has faced the emergency, but also for every common people, it was a big issue for them. And in India, that was the first time to impose a national emergency. Next, the lessons which we thought from that emergency, I have divided into mainly 3 lessons. The first, democracy is very important and it needs to be protected at any cost. Second, it also means it can be also democratic. It shows the importance which we need for the right of freedom and expression. It shows how important the right and freedom is expression for us. And next, talking about the last and the third and final one, it also needs and shows the importance of judiciary, parliament and media. These 3 are the base of a democracy country, which is, if these 3 bases are not stable, the democracy country is not stable to be as a democracy country. Today, after 50 years, we recall that day not only as a difficult time, but also as a lesson to safeguard our democracy and freedom of our lives. So, and I want everyone to respect our citizen value, cultural value, and also citizens' rights.
to respect. Thank you. Next, participant number 10, E. Vaishnavi. Good afternoon everyone. I am Vaishnavi from MLR Institute of Technology. I am here to speak about the topic 50 years of emergency conditions in India. Before going into the topic, let us imagine a situation. Imagine where the country, imagine a country where the newspapers cannot print the truth and cannot bring the truth, citizens cannot raise their voice, and leaders who question the government were imprisoned. This sounds very shocking, right? But this is the situation in India during the period during the period 1975 to 1977. This is the period where the emergency conditions took place. The emergency was declared on 25th June 1975. It is about 21 months. India went through much of the most dramatic situation and challenges in its history. During this time, fundamental rights of the citizens were suspended, newspapers were concerned, and many opposition leaders were arrested. Public meetings and protests were limited, and the voice of democracy becomes weaker. However, the democracy of the India remained weaker, but it remains strong. Finally, in 1977, the elections were held. People were about to vote by using their more powerful thing. They used their democratic power to bring the change through their votes. Today, 50 years later, the emergency reminds us of an important lesson. Democracy is not just a system of government. It's the protection of freedom, rights and justice for every citizen. As young citizens participating in the Viksit Bharat Youth Parliament, we must understand the future of our nation. Depends on responsible and aware youth. We must respect our constitution, value freedom of expression, and actively participate in every event. If the past teaches us anything, if this democracy survives. In conclusion, I can say that remembering the emergency is not about the criticizing our past, but about learning from it. By protecting democratic values by today, we can ensure a stronger, fairer, and a truly developed India tomorrow. Let us move forward with responsibility and build a confident and democratic Viksit Bharat. Thank you. Participant 11, J. Srija. Participant 11, J. Srija, come forward. Good morning to all. I am Srija from GDC Malkajgiri. Now I want to share something about 50 years of emergency lessons for Indian democracy. On 25th June 1975, the Prime Minister Indira Gandhi declared the Indian emergency under Article 352 of the Constitution of India. For 21 months, India witnessed one of the most challenging periods in its democratic history. Civil liberties were suspended, press freedom was restricted, and many opposition leaders such as Jayaprakash Narayan, Lal Krishna Advani, and Morarji Desai were arrested. This period reminded our nation that democracy is not just about elections, but also protecting freedoms, institutions, and the voice of the people. However, the true strength of the India was seen in 1977 when citizens used the power of ballot to restore democratic values. The people proved that in democracy, ultimate power lies with the citizen. Finally, 50 years later, the emergency teaches
pledge to safeguard liberty, justice and democracy for every citizen of India, because democracy depends not only on laws but also courage of its people. Thank you. Participant number 12, Ganesh Yadav. Participant number 12, Ganesh Yadav. Good afternoon to honorable speakers and my fellow delegates. Today I am Ganesh Yadav from Bharat Vivekananda College. Today, exactly 50 years ago, 50 years, 8 months and 9 days ago, we all faced the greatest trials, the emergency of 1975. This was the trial where India's soul was kept under lock and key. Exactly 50 years ago, on June 25th, 1975, in the presence of our President Fakiruddin Ali Ahmed and with the directions of our Prime Minister Shri Indira Gandhi ji, the Emergency Trial Act was taking place. Today, in a democratic country where the right of the citizens were taken, under the Article 352, Fakiruddin Ali Mohammed has taken the power to take all the rights of the citizens. It was a night when our own government took actions on its own people. Everyone was jailed under no trial, with no trial. Opposition leaders such as Atal Bihari Vajpayee, L.K. Narayan were arrested without any trials. This is no longer a democratic country where everyone was getting arrested without any trials. It suspended many fundamental rights such as Article 14, 19, 21 and 22, where right to liberty and right to life was taken away from the people. Our job is not to remember. Our job is to refuse to bend, to refuse to be silent. As Yuva Shakti, the rising India, that we have to ensure that democracy we inherit which should not be taken away from us. We should not give democracy for granted. Hereby I conclude that Viksit Bharat is not just about high-speed trains or a 5 trillion economy. It is just about our country, to respect the voice of our country and be protected. The lessons of 1975 be the foundation for our freedom. The generation we must ensure that the next 50 years are defined by empowerment, not emergency. Thank you. I request participant number 13, B. Naveen. Participant number 13, B. Naveen, to come forward. అందరికీ నమస్కారం. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సభ్యులందరికీ నా వందనాలు. ఈరోజు టాపిక్ మనకు అందరికీ తెలిసిందే. అయితే మనం ఎమర్జెన్సీ ఎందుకు వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది, ఇవన్నీ మనకు తెలిసిందే. కానీ కొన్ని విషయాలు మనం జాగ్రత్తగా మనం సమాజానికి ఇవ్వవలసిన విషయాలు ఏంటంటే హక్కుని ఎలా కాపాడుకోవాలి. ముఖ్యంగా మనం చూస్తే సమాజం చాలా హక్కులను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. ఎట్లా అంటే వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేయకుండా ప్రజలందరినీ నోరు నొక్కేసింది. ఆ టైంలో నోరు నొక్కేసినప్పుడు ఎవరు కూడా వాళ్ళు అసలు చెప్పేంత స్వేచ్ఛ లేకుండా ఆ కర్ఫ్యూ టైంలో చేస్తున్నారు. ఇంకా వ్యవస్థల వైఫల్యం వల్ల జడ్జెస్ ని అందరిని ఆపేసి వాళ్ళ నోరు నొక్కేసి వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేయకుండా గవర్నమెంట్ చేసింది. దాని తర్వాత ప్రజల తీర్పు మనకు అందరికీ తెలిసింది. ఆ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న ప్రజలు, ఆ టైంలో ఉన్న ప్రజలు ఎలా చేస్తున్నారంటే ఆ గవర్నమెంట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ ద గవర్నమెంట్ అని ముంగట్టుకొచ్చి వాళ్ళు ఓటు హక్కుని చాలా మంచిగా కాపాడుతున్నారు. ఎలాగంటే ఏ కల్తీ లేకుండా, లైక్
కల్తీ లేకుండా వాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా తెలిసే మంచిగా వాళ్ళ మనసులో ఉన్న నాయకుని ఎంచుకున్నారు. వాళ్ళు అప్పటిలాగా ఇప్పుడు కూడా మనం ఆలోచిస్తే చాలా మంది ఓట్లను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. ఇంకా మనం చూస్తే మన కంట్రీలో చాలా మంది యూత్ 19 ఇయర్స్ వచ్చినాక కూడా చాలా మంది యూత్ ఓటు హక్కుని తీసుకోలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే నాకు ఎందుకులే, నాకు అవసరం లేదు అని చూస్తున్నారు. అండ్ మన ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి స్టూడెంట్ కి ఈ వార్త వెళ్ళాలి. ఎలాగంటే 18 ఇయర్స్ అయిపోగానే వాళ్ళు ఓటు హక్కు తీసుకొని వాళ్ళ నాయకుని ఎన్నుకునే ధైర్యం వాళ్ళకి ఇవ్వాలని అధ్యక్షుడిని మేము వేడుకుంటున్నాం. ఇంకా ఓటుని కాపాడుకోవాలి. మన ఓటు ఎవరిది కాదు, మనది. మన ఓటు ఎవరికి పడితే వారికి వేసేసి మనం నాయకుల్ని మంచిగా ఎంచుకోకపోతే మనం ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ని మనం మంచిగా చూడలేము. ఇంకా క్వశ్చనింగ్ ద గవర్నమెంట్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. క్వశ్చన్ ఏ విభాగంలో అయినా క్వశ్చన్ చేయకపోతే మనకి ఏది రాదు. అది గుర్తుపెట్టుకొని ప్రజలందరూ కూడా గవర్నమెంట్ ని క్వశ్చన్ చేసే అంత పెద్ద నోరు ఉండాలి. నోరు లేకపోతే దునియాలో బతకలేమని చాలా మంది అంటారు. ఇంకా రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోలేకపోతే అసలు మనం ఉండే వేస్ట్. ప్రతి దేశ పౌరునికి చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్ ని, మనకి ఇచ్చిన హక్కులని కాపాడుకొని మనం ఓటు వేయాలి. దాచుకునే వాడిని దూరం చేస్తే ఎన్నుకున్న వాడికి ఎదుగుదల ఉండదు. ప్లీజ్ ప్రజలందరూ గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే మనం దోచుకునే వారికే ఎక్కువ ఓట్లు వేస్తున్నాం. ప్రతి స్టూడెంట్ అండ్ గ్రాడ్యుయేట్స్, ప్రతి టీచర్ అందరూ కూడా మనం ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అనే ఏజ్కి వచ్చినాకనే మనం ఓటు హక్కు ఇవ్వడం జరిగింది. ప్లీజ్ ఆలోచించి ఓట్లు వేయాలి, ఆలోచించి పనులు చేయాలి, మన హక్కులను కాపాడుకొని దేశాన్ని బాగుపరచాలని కోరుకుంటున్నాం. జై హింద్. Participant number 14 S. Ashwita. Participant number 14 S. Ashwita. Participant number 15 N. Akhil. Participant number 15 N. Akhil. గౌరవనీయులైన స్పీకర్ గారికి, ప్రధానమంత్రి గారికి, సభలో ఉన్న సభ్యులందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు. ఈరోజు మనం చర్చించుకోబోయే విషయం భారత ప్రజాస్వామ్యం చరిత్రలో చాలా ముఖ్యమైన సంఘటన ఎమర్జెన్సీ 1975. అధ్యక్ష 1975లో దేశంలో అత్యవసర పరిస్థితి కనబడింది. ఎప్పట్లో ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ గారు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ సమయంలో దేశంలో ప్రాథమిక హక్కులు, దేశంలో పత్రికా విలేకరులను ఎంతో అణచివేయబడ్డాయి. అనేక ప్రజా నాయకులను జైల్లో పెట్టారు. సుమారు 1,10,000 మందిని ప్రజానాయకులను జైల్లో పెట్టారు. ఎట్లాంటి అంటే ఎల్కే అదాని లాంటి ఎంతో మంది మహనీయులను జైల్లో పెట్టడం జరిగింది. ప్రజాస్వామ్యంలో మాట చెప్పే హక్కు, ప్రశ్నించే హక్కు, విమర్శించే హక్కు, ఇది ప్రజల శక్తి అని కూడా మీకు చెప్తున్నాను. కావున ఎమర్జెన్సీ కాలంలో ఈ హక్కులను కొంతకాలం నిలిపేయబడ్డాయి. ఎంతకాలం అంటే సుమారు 21 నెలల పాటు ఈ యొక్క హక్కులను నిలిపేయబడ్డాయి. కానీ ఒక విషయం మనం అందరూ ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకోవాలి, ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఎవరు శాశ్వతంగా అణచివేయలేరని మాటని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను. అధ్యక్ష, భారతదేశంలోని ప్రజలు ఎప్పుడు తమ హక్కుల కోసం నిలబడతారు. అదే జరిగింది. చివరికి ప్రజల తీర్పుతో ప్రజాస్వామ్యం మళ్ళీ బలంగా నిలబడింది 1977లో. ఈ సంఘటన మనకు ఎంతో గొప్ప పాఠం నేర్పిస్తుంది. అధికారాలు ఎంత పెద్దవారైనా సరే ప్రజల స్వేచ్ఛ అంతకంటే గొప్పదనే విషయాన్ని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను. అధ్యక్ష, ఈ రోజు యువతగా మనకు బాధ్యత ఏమిటంటే ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాపాడడం, రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించడం మరియు స్వతంత్ర న్యాయాన్ని కోసం నిలబడటం. ధన్యవాదాలు. Participant number 60 Ashita.
होता था। काली रात हुई थी, ओशन भर में सब नष्ट हुई, लोकतंत्र के सारे नेता तुमको जो जब किए, राष्ट्रीय धर्म का पालन न कर सब कुछ तुमने नष्ट किया। माननीय अतिथि महोदय एवं यहाँ पर उपस्थित प्रधानाचार्य, आचार्य एवं सभी भागीदार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपना भाषण यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सर, 25 जून 1975 को भारत में जो आपातकाल लागू किया गया था, उस समय हमारी प्रधानमंत्री देश की महिला इंदिरा गांधी थी। यह आपातकाल लगभग 21 महीने तक चला, यानी 1975 से 1977 तक। इस दौरान सरकार ने देश में काफी कड़ी व्यवस्था की लागू की गई थी। आपातकाल की पृष्ठभूमि में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक समस्याएं, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी आंदोलन हुए। जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व में आंदोलन में बड़े भाग लिए। जो हमारी इंदिरा गांधी थी और उसके विपक्ष में हमारे जयप्रकाश नारायण। इंदिरा गांधी को जब प्रधानमंत्री बनाया गया, जयप्रकाश नारायण ने कोर्ट में यह अपील किया गया था कि जो वोटर मशीन में वोट डाली गई है उसमें गड़बड़ की गई है। तो सर 1975 में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया था, जिससे राजनीतिक संकट और बढ़ गया। आपातकाल के दौरान नागरिकों ने मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया, देश की स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगा दिया और कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। सरकार ने अनुशासन और विकास के नाम पर कई कठोर कदम उठाए और यह कठोर कदम आज हमारे भारत को एक विकसित दौर पर लाए। इस प्रकार सन 1975 का जो आपातकाल भारतीय था, इस इतिहास में महत्वपूर्ण और विवाद घटना से मानी जाती है। यह घटना लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता को एक महत्व याद दिलाती है। इसका निष्कर्ष जो सन वर्ष 1975 का आपातकाल में जो एक घटना में एक बात याद दिलाती है कि जो लोकतंत्र बनाए गए और जवाबदेही, कानून, शासन, सक्रिय नागरिक भागीदार जितने भी है, आज के समय में अपने भारत में अगर वोट डाली जा रही है तो गड़बड़ नहीं कर सकते। हमारा भारत इतना विकसित हुआ। मैं अपने पंक्तियों को विराम देते हुए दो कुछ शब्द और बोलना चाहूंगी। जन जन के अधिकारों को तुमने ऐसे रोक दिया, आपातकाल लगाकर तुमने अपना अवसर नष्ट किया। पुरखों के पापों का हिसाब दूर दूर तक चुकता है। देख जहाँ तू है अब तेरी पीढ़ी की हालत कैसी है। राष्ट्र धर्म का पालन न कर सब कुछ तुमने नष्ट किया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Participant number 17, Meenakshi Tiwari. Participant number 17, Meenakshi Tiwari. Honorable Chair, distinguished members of this House. Democracies rarely collapse through revolution. They weaken when extraordinary power quietly becomes ordinary. India confronted that reality on 25th June 1975 when a national emergency was proclaimed under Article number 352 of the Constitution, citing internal disturbances. Emergency provisions exist within the constitutional systems as safeguards for moments of genuine crisis. Yet, the experience of 1975 proved otherwise. During the 21 months that followed, over 1 lakh political leaders, journalists, activists and students were detained under the Maintenance of Internal Security Act 1971. Parliamentary protections under Articles 14, 21 and 22 were effectively suspended. Personal liberty became subordinate to executive discretion. The judiciary then faced one of the most consequential tests in its history. The ADM Jabalpur versus Shivkar Shukla, 1976. The Supreme Court held that during the emergency, citizens could not approach courts to enforce the right to personal liberty. The writ of habeas corpus, historically regarded as the most basic safeguard against arbitrary detention, was rendered ineffective. Constitutional history has since delivered a far clearer verdict. The emergency also witnessed sweeping press censorship. Newspapers across the country were required to submit reports for pre-publication approval. In a democracy that depends upon public scrutiny, the press was forced to function under administrative supervision. The 42nd Constitutional Amendment of 1976, often described as the mini-constitution, sought to expand parliamentary authority
consequences extended beyond institutions to society itself. During 1976-77, more than 6 million sterilization procedures were carried out under population control programs. What the emergency ultimately revealed was not only the danger of concentrated power, but the vulnerability of democratic institutions when they failed to resist it. Ultimately, in 1977, the Congress power was overthrown, and for the first time since independence, a non-Congress government was elected at the union level. 50 years later, the emergency reminds us that constitutions are not merely legal documents, they are limits placed upon power. In 1975, those limits were tested. In 1977, the people of India restored them. The citizens are the guardians of Indian constitution and democracy who refuse to allow power to forget that it is temporary and the constitution is not. Thank you. Jai Hind. Participant number 18E item. Participant number 18E item. Aryan. Good afternoon, respected members. When we reflect on the emergency in India between 1975 and 1977, the most important question is not only what happened, but what we learned from it. The period exposed several serious challenges for Indian democracy. For each of those challenges carries an important lesson for our future. The major challenge was the suspension of fundamental freedoms. During the emergency, freedoms such as speech, expression, and peaceful protest were severely restricted. Many politicians, leaders, journalists, and activists were detained under the Prevention of Detention Law, like the Maintenance of the Internal Security Act. From this, we must know that fundamental rights must remain protected even in the time of the crisis. Civil liberties are not obstacles for the governance. They are the safeguards that prevent the misuse of the power. The second challenge was the pressure placed on the democratic institutions. The judiciary, the media, and the other institutions face significant constraints. The institutions are unable to function independently. The balance of the power within the democracy becomes weak. From this, we must know strong and independent institutions must be essential. Courts, media, and organizations and oversight bodies must have freedom to question authorities and uphold constitutional values. Another challenge was the concentration of the political power. When decision making becomes too centralized, the risk of abuse increases. During the emergency, policies such as forced satellitation campaign and large-scale slum clearance demonstrated how state authority could directly affect the lives of the common people. The lesson we must learn from this is importance of the accountability. Government must remain answerable to the people, and the power must be balanced by the transparency and the public scrutiny. The further challenge was the restriction of the press. Without free press, citizens cannot access the accurate information or openly debate national issues. The limitation placed on the newspaper during the emergency reduced public awareness and democratic dialogue. We have to learn that the free, responsible, and the vital democracy media institution acts as a watchdog, ensuring the power is exercised responsibly. Thank you. Participant number 19, Dave. 19? I repeat, participant number 19, Dave. Dave. सभी को नमस्कार। हमारे देश में मशहूर कहावत है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता किसके पास जाएगी। अब से 50 साल पहले एक सवाल उठा था कि देश का असली मालिक कौन है, कि वो जो तख्ती पे बैठता है या जो वोट देता है। अभी मैं आज ये विषय में बात करना चाहूंगा कि उस दौर से हमें जो सीख मिली है। तो मेरा पहला ये सवाल है कि क्या हम अपने देश को स्वतंत्र मान सकते हैं जहाँ जनता बात करने से डरती है।
न्यूज़पेपर्स को छुपाया गया एंड कोर्ट को डाला गया इमरजेंसी के बाद। हमने सीखा कि अगर हमारी कोर्ट और मीडिया आजाद नहीं है, देश का आम आदमी कभी सेफ नहीं रहता। मेरा आखिरी सवाल यह था कि हमने लोकतंत्र कैसे जीता? नहीं हमने कुछ दवा यूज करी, ना कुछ लड़ाई झगड़े। हमने जीता अपने वोट से। 1977 में जनता ने दिखा दिया कि वोट से लोकतंत्र जीत सकती है। सरकार कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जनता सबसे ऊपर है। मैं आपने बस यही कहना चाहूंगा कि तब जब ताकत की भूख इंसान पर हावी होती है, तब लोकतंत्र खतरे में होती है। बट जनता ने इसको प्रूव करके दिखाया कि जनशक्ति ही राजशक्ति है। Participant number 20, Soumita. Participant number 20, Soumita. Hello everyone. My name is Samir and I am from SNISC, NSS, Exchange Institute of Science and Technology. So, we're going to talk about emergency. But before that, let's talk about India. India today is one of the largest democratic countries in the world. Whenever you talk about India, democracy is something that always comes to your mind. But why do you think India is so much democratic? Because it learned something. It had its hardships. Once upon a time, India had its darkest hour, darkest days, darkest months. It was the time of emergency. When India almost went into constitutional monarchy, or even considered a dictatorship, when all the rights of people were suppressed, when press were stopped from pressing whatever they wanted, they were not made to go on the news, and all your political leaders, all your opposition were sent to jail. This is not something that you can exercise in democracy, but it still happened. Yes, it is a very sad thing, but India witnessed it. India learned something from it. This, in 1975 it started, it extended up to 21 months. In this 21 months, India had to see almost the 200-year colonial rule. It had a glimpse of what happened in the past, taking back India into a pre-independence era. And this is something that India has learned. That in a democratic country, every person should have its own rights. Everybody should have their own voice. Every party should exercise their rights, and your right to information is something which will never go wrong. And learning from this, India came a very long way. For the past 50 years, India kept growing and growing and growing, and it never stopped. And this is a learning that is learned from something called as emergency. And I would like to conclude by quoting Atal Bihari Vajpayee. He said in one of his speeches that सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पत्तियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र मरना अमर रहना चाहिए। Thank you, जय हिंद। Participant number 21, Tanushree. Participant number 21, Tanushree. Respected judges, all members present here, a warm namaste to everyone. I am Tanushree from NSS unit, GDC Institute of Science and Technology, going to talk about 50 years of emergency. On 12th June 1975, Adilabad High Court have declared invalidated Indira Gandhi elections on Indira Gandhi Nehru and Shri Raj Narayan case, which leading to the emergency in 25th June 1975 until March 1977. During these 21 months, fundamental rights were curtailed. Leaders, everyone Medchal sent into jail without no trials. There were no voice for ordinary people.
newspaper permissions, press were going to judge before the government before releasing it. There were emergency declared as per government said is due to the internal disturbance, but the actual reason is because of the political, Prime Minister political diplomacy which has happened. When elections declared in 1977, people proved against emergency and democracy have restored. On conclusion, I want to say, never take freedom for granted. Always protect democracy. Thank you. Participant number 22, Yashasvi. Participant number 22, Yashasvi. Good afternoon, everyone. I'm Yashasvi from Trinity Institute of Science and Technology. Today, I would like to talk about the emergency in India. The emergency in India was declared on 25th June 1975 by Prime Minister Indira Gandhi. It lasted for 21 months till March 1977. During this period, government announced there were many internal disturbances and needed to be controlled strictly. This period, many of our democratic rules were limited. Due to this, the freedom for speech was limited and newspapers were under the press censorship. Many political leaders, activists were arrested without any trials. Elections were postponed. Because of these actions, emergency is often seen as the darkest part of our Indian history. This shows. So after emergency ended in 1977, elections were held and people voted for their change. This shows the strength of the democracy by the citizenship as they use their votes to show their point of view. So I want to conclude that emergency reminds us that the democracy is stronger only when freedom, justice and right to people are given and protected. Thank you. Jai Hind. Participant number 23, D. Srihit. Participant number 23, D. Srihit. Good morning, one and all. I'm Srihit from NSS Unit SNIST. Today I'm here to talk about the 50 years lessons that emergency taught us. So 50 years ago, on June 29, 1975, India has gone to one of its darkest phases, the emergency. For 21 long months, our democracy was put pause. People lost their freedom, press was silent, and most importantly, many were jailed without any trials. And the emergency taught us a lesson that the democracy is not a gift. It is a constant struggle, and mainly it is like a daily commitment. When it ended in 1977, we didn't just return back to the democracy, but we embraced it with renewed ideas. And most importantly, look at how we have changed. India stands as the fourth largest economy in the whole world. Back in 1975, our economy was held back by many rules and restrictions. But now, Startup India, Made in India has bought many factories and created a large number of employment options. Startups are being started in the whole corner of the nation, starting from very small villages to big cities. And there were times where free speech was suppressed, to now where people share their opinions online without being judged. They need to be careful that the freedom is so fragile. It can be lost, when people are not united and power is misused. So we always need to stand for the truth and stand for the fairness. And after 50 years, we need to honor the brave souls like Jayaprakash Narayan and the jail leaders who brought us the freedom back, the democracy, and we thank voters who brought the democracy as well. Thank you so much. Participant number 20.
A very pleasant morning to all the dignitaries, my fellow participants and all the audience present here. I am Nikita from NSS Unit SNIST. Let's get into the topic. India has always been known for its democracy. It is the most popular democratic country across the world. But India had its own darker sides. Back in 1975, 25th June, emergency was declared in India by then President Indira Gandhi. It was a phase where the rights of the people were suppressed and the press was censored. Imagine, the mediator between the truth and the people was abolished. It was a phase, the main reason for this emergency was the political instability and the opposition protest against the government. One of the main reasons is considered as the Allahabad High Court statement against the Prime Minister Indira Gandhi. It was a phase where every citizen of India was suppressed and couldn't even talk for their freedom. On 21st March 1977, this emergency phase came to an end when all the citizens of India together overthrew the government and together they were saying that democracy can't be stopped for many years. During this phase, the tenure of the government increased from 5 years to 6 years. I would like to conclude that democracy means for the people, by the people, of it should never be taken easy, it should not be avoided. It is the main part of the country. Thank you. Participant number 25, C. Mansi. Participant number 25, C. Mansi. My name is Mansi. Freedom is given by and kept Freedom is given once and kept forever. It indeed really came. 50 years after 1975, emergency were looking at what it teaches us about India's strength and weakness. Stay alert. Democracy only works if people protect it. During the emergency, basic rights, speech, meeting, protest were taken away quickly. It showed that freedom means constant watchfulness. We can't just watch. We must defend our rights. Using power. Even under restriction, India brought democracy back to voting. The final power lies with the people, no matter how hard times went. India's constant finds its way back to justice. Let the emergency guide us, not weigh us down. Respect the Constitution, value diversity, and protect everyone's voice. 50 years later, democracy is a journey we talk together. Thank you. Jai. Participant number 26, Asfiya Begum. Participant number 26, Asfiya Begum. Good afternoon, everyone. Today, I stand before you to speak on a topic that reminds us of one of the most challenging periods in India's democratic journey. 50 years since the emergency in India, 1975 to 1977. On June 21st, 1975, under the leadership of Prime Minister Indira Gandhi, a national emergency was declared in India for 21 months. Many fundamental freedoms were restricted, political leaders were detained, and the voice of the press was limited. This period is not just a chapter in history, it is a powerful reminder of how precious democracy truly is. Democracy is not just about elections, it is about freedom of speech, rule of law, and the right of every citizen to express their thoughts without fear. The emergency fought India an important lesson. When power becomes too concentrated, democracy can become fragile. But it also showed the strength of the Indian people. Despite challenges, citizens, journalists, and leaders should come in their belief that freedom must always prevail. In 1977, when elections were
is not meant to divide us. It is meant to guide us, teach us, and remind us of the importance of freedom. As young citizens of India, we must remember that democracy survives not only through laws, but through awareness, courage, and responsibility of its people. Let us learn from the past so that the future of India remains strong, free, and truly democratic. Remember the emergency, protect the democracy. Thank you. Jai Hind. Participant number 27, Mukti Prasad. Participant number 27, Mukti Prasad. Good afternoon everyone. My name is Mukti Prasad from Parliamentary Malkajgiri. Imagine you wake up one day and you saw the newspaper and you saw many parts are blank. So now you will think, you will wonder, what is this happening? So friends, this is not imagination. It was a reality at the time of 1975 when the emergency was proclaimed. But today, we need not just remember the history. We need to understand what lessons it teaches us. The first lesson it teaches us is freedom of speech and expression must be protected. When citizens can't speak freely and when press can't question the persons who are in the power, the democracy weakens. So even today, we see our World Freedom Press Index, India's position is 159 out of 180. So we need to think that what is the status of the freedom of speech and expression in our times. The second lesson is to make the institutions stronger than the persons. It means that different institutions like parliament, courts and different institutions, they need to have checks and balance over it. And because of the checks and balance, each institution will work properly. We should also remember the famous Keshavananda Bharati case where the Supreme Court said that even Parliament cannot amend the basic structure of the Constitution. The third lesson we need to learn that democracy needs active and aware citizens, not just the institutions can protect the democracy. People should question the government if something is wrong. So in 1977, people used their power and they changed the government to restore the democratic rule. So this we can see in our constitution. It starts with we the people of India. So it gives the power to the people. I would like to conclude with the words of Dr. Baba Saheb Ambedkar. Constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated. Thank you, Jai Hind. Participant number 28, Tanishka Jain. Participant number 28, Tanishka Jain. Honorable speakers, respected judges, and my fellow members in this house, I, Tanishka Jain, from Bharat College, rise to speak an important chapter of Indian history, the emergency of 1975. In 1975, Prime Minister Indira Gandhi declared emergency in India. During this time, people's freedom of speech and other rights were limited. Newspapers were censored, and many opposition leaders were arrested. The government had very strong control over the country for about 21 months. ये हमारी democracy के लिए एक मुश्किल समय था because people could not freely express their opinions. Democracy can be weakened if too much power is given to the government. From this, today's youth and leaders should learn that democracy को हमेशा protect करना चाहिए, but और constitution को respect करना बहुत जरूरी है. ये हमारी democracy के लिए मुश्किल समय था. To conclude, the emergency teaches us that freedom and democracy should never be taken for granted. आज की youth और leaders को मिलकर एक strong democratic और developed India बनाना होगा. If we stay united and responsible, the future of India will be bright. अगर हम past से सीखें और मिलकर काम करें, तो future और भी bright हो सकता है. Thank you. Participant number
number 29 D. Pushpa. అందరికీ శుభ మధ్యాహ్నం. గౌరవనీయులైన ఈ వేదికని అలంకరించిన పెద్దలకు మరియు నాతో పాటు దేశ పౌరులకు నా నుంచి నమస్కారాలు. ఈరోజు మనం ముఖ్యమైన అంశం చెప్పుకోబోతున్నాం. అది ఏంటంటే భారత ప్రజాస్వామ్య 50 ఏళ్ల ఎమర్జెన్సీ. అంటే మనం 1975 జూన్ 25న శ్రీమతి మాజీ ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ గారు 21 నెలల ఎమర్జెన్సీని విధించారు. ఆ ఎమర్జెన్సీలో మన ప్రజాస్వామ్య చరిత్ర చీకటి అధ్యాయం. 50 ఏళ్ల తర్వాత ఇది అధికార దుర్వినియోగం, పౌర చట్టాల హక్కుల అణిచివేత మరియు పత్రికా స్వేచ్ఛలైన దాడులను గుర్తు చేస్తూ రాజ్యాంగ విలువల పట్ల మనకు నిరంతర అప్రమత్త అవసరమని హెచ్చరిస్తుంది. ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించే బాధ్యత పౌరులపైనే ఉందని ఇది మనకు నేర్పుతుంది. మనం ఎమర్జెన్సీ 1975 1977 వరకు నేర్చుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన పాఠాలు. ఇది మనకు 1975 జూన్ 25న నుండి మార్చి 21, 1977 వరకు మనకు శ్రీమతి మాజీ ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ గారు విధించారు. ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటంటే నిరంకుశత్వానికి అడ్డుకట్ట. ఏంటంటే వ్యక్తిగత అధికారం కోసం వ్యవస్థలను ఉపయోగించుకోవడం ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రమాదకరమని రాజ్యాంగ నిబంధనలు, ముఖ్యంగా అధికరణ 352 జాతీయ అత్యవసర స్థితి దుర్వినియోగాన్ని అడ్డుకోవాలని మనకు 1975 1977 ఎమర్జెన్సీ తెలుపుతుంది. పౌర హక్కుల పరిరక్షణ. ఎమర్జెన్సీ సమయంలో జీవిత హక్కులతో పాటు ప్రాథమిక హక్కులను రద్దు చేశారు. పౌర స్వేచ్ఛను హరించడం ఎంత ప్రమాదకరమో ఇది మనకు తెలుపుతుంది. స్వతంత్ర న్యాయ వ్యవస్థ, మీడియా. న్యాయ వ్యవస్థ, పత్రికలను అణిచివేయడం ప్రజాస్వామ్యానికి పెద్ద దెబ్బ. స్వతంత్రంగా వ్యవహరించడం వ్యవస్థలను ప్రజాస్వామ్యానికి మన ఊపిరి. ఓటు హక్కు ద్వారా తిరుగుబాటు. 1977 ఓటు హక్కులలో ప్రజలు తమ ఓటు హక్కును ఆయుధంగా మార్చుకొని నియంతృత్వ ధోరణిని ఓడించారు. ప్రజల చైతన్యం ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిలబెడుతుంది. సంవిధాన్ హత్య దివస్. ఈ ఘటన గుర్తు చేసుకుంటూ రాజ్యాంగంపై జరిగే దాడులు అడ్డుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం 50 ఏళ్ల సందర్భంగా సంవిధాన్ హత్య దివస్ జూన్ 25న పాటించాలని పిలుపునిచ్చింది. 50 ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఎమర్జెన్సీ అనుభవాలు ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు, రాజ్యాంగ విలువలు పరిరక్షణకు నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఇది గుర్తు చేస్తుంది. మన దేశ పౌరులం. మన హక్కు ఏంటంటే మన దేశాన్ని మనమే రూపుదిద్దుకోవాలి. ఈ రూపుదిద్దుకోవడం మన వల్లనే అవుతుందని ఈ వేదిక ద్వారా దేశ పౌరుల అందరికీ హెచ్చరిస్తున్నాను. నాకు ఇంతటి మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చిన ఈ పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. జై భారత్, జై హింద్. Participant number 30 CH Pavitra. Participant number 30 CH Pavitra. Good afternoon, respected judges and everyone. 30 sir. 30 or 31? 31. మరి 30 absent
చెప్పాలి ఆబ్సెంట్ అయినప్పుడు చెప్పాలమ్మా. 31 పేరే పవిత్రనా? మీ పేరేందమ్మా? సిహెచ్ పవిత్ర. Good afternoon, respected everyone. First of all, I thank you for giving this wonderful opportunity to introduce myself. I am Coach Pavitra from GDC first year, Telangana Social Welfare Residential College in Jalakirikuta. I want to share a few words about 50 years of Indian democracy. The Indian emergency was declared on 25th June 1975 by Indira Gandhi. It lasted until the March 1977. During this time, many democratic rights in India were restricted. Opposition leaders were arrested and the press was censored. After 50 years, this period is important lessons about protecting democracy. Democracy needs strong rules. During this emergency, the government used constitutional power to suspend many rights. That is the 44th Amendment of the India. The passed to more harder to government. The emergency power, freedom of speech and media levels of speeches. Newspaper was censored and journalists, not freely citizens. The government, a freedom of press is a right people to know the truth and to keep the government accountable. Courts must protect citizens. During the emergency, the judiciary faced pressure and people found it difficult to challenge arrest. Independent courts are necessary to protect fundamental rights. Opposition parties are necessary. Many opposition leaders such as Jayaprakash Narayan, Atal Bihari Vajpayee and Lal Krishna Advani were jailed. Power of people. When the elections were held in 1977, people voted against the ruling government and restored the democracy. Citizens have the power to protect the democracy to their voting. But finally, conclusion is the emergency is an important chapter in the history of India. It reminds students that democracy must be protected through strong institutional freedom of speech and active participation of citizens. Thank you. Participant number 32, Muskan. Participant number 32, Muskan. मुस्कान. Good afternoon to everyone, respected speaker and honorable members. My name is Muskan. I am representing TGSWRDC Jalakirikuta. Today I stand here to present my views on 50 years of emergency. Lessons for Indian democracy in India. So democracy literally means rule by the people, not by the government. The emergency in India is one of the most important periods in the history of India. It was declared on 25th June 1975 by the Prime Minister Indira Gandhi under Article 352 of the Constitution. Citing internal disturbance, the emergency lasted for 21 months, 1975 to 1977, and had a major impact on Indian democracy. During the period, many democratic rights were restricted, freedom of speech and press were limited, and several opposition leaders, including Jayaprakash Narayana, Mahoji Desai, and L.K. Advani were arrested. Raj Narayan was a socialist leader and a candidate who contested against Indira Gandhi in the 1971 Indian general election from the Raebareli constituency. After losing the election, he filed a case in the Allahabad High
ముందుగా ఇక్కడ విచ్చేసిన విద్యార్థులకు మరి సభా పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. Good afternoon everyone. I am myself Viksit from Bharat College here to speak about 50 years emergency lessons of Indian democracy. ముందుగా నా సాటి మిత్రులందరూ ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్ గురించి చాలా చక్కగా చెప్పారు. బట్ వన్ థింగ్ దే హ్యాడ్ ల్యాక్ ఇస్ వాళ్ళు ద మెయిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఇంపోజింగ్ గురించి మాట్లాడడం మర్చిపోయారు. I'm here to just speak about the glimpse of background of imposing the emergency. ముందుగా 1971 లో due to political instability and also ongoing protest of Loknayak Jayaprakash Narayan garu and also due to the judgment of Jabalpur case, Indira Gandhi had made these political gurus, the political ideology gurus, the political figures like Siddhartha Shankar Rai, who is the West Bengal Chief Minister and also the Law Minister of HR Gokhale. They insisted Indira Gandhi to impose the emergency in the presence of President Fakhruddin Ahmad garu. So during the emergency, the Indira Gandhi had implemented the famous Constitutional Amendment Act, the 44th Constitutional Amendment Act, the 42nd Constitutional Amendment Act, which is also known as the Main Constitution. So in this point, India has been declared as a social, secular and republic country. దీనికి అనుగుణంగా at that time during the first non-Congress Prime Minister Morarji Desai గారి నేతృత్వంలో 44th Indian Constitutional Amendment Act తీసుకొస్తారు. దాని ద్వారా ఏదైతే అత్యవసరమైన ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయో దాన్ని తొలగించడం జరిగింది. అండ్ ఆల్సో ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్ అనేది దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ షోన్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రీజనల్ పాలిటిక్స్. This has led down the formation of new regional political parties like PDP and also the presence of AIDMK and DMK. దీని తర్వాత పొలిటికల్ పాలిటిక్స్ యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ తెలిపింది. At the end, I would like to end with the famous quote of Atal Bihari Vajpayee, ये भारत कोई भूमिका टुकड़ा नहीं है, ये जीता जाता एक राष्ट्र परिषद है, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती, ये दर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि, इसकी नदी हमारी गंगा है, इसकी कंकड़ हमारे देश के जड़ है. हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमें रस्तियों में कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय. And also under the university parents ఇస్తున్నారు youth politics గా రావాలని, but I have to convey that 80% of the youth lacks in the political awareness. ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ అడిగిన మీరు మీ నియోజకవర్గం ఏంటి, నువ్వు స్టేట్ లో ఎన్ని ఎమ్మెల్యే సీట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఎంపీ సీట్స్ ఉన్నాయి, ఇది టోటల్ హౌ మెనీ లోక్సభ సీట్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ ఆ రాజ్యసభ ఎంపీకి ఎలా ఎన్నుకుంటారు అనే ప్రాసెస్ అంతలో మర్చిపోతున్నారు, అసలు క్వశ్చన్ చేయడం అనేది మర్చిపోతున్నారు. సో యువత అనేది పాలిటిక్స్ కాదండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చేయడం అనేది నేర్చుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్టీ యాక్ట్ తెచ్చారు, రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్, బట్ దే ఆర్ ల్యాకింగ్ టు క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ చేయడం అనేది మనం ఎప్పుడైతే ప్రజలు స్టార్ట్ చేస్తే అప్పుడే పొలిటికల్ లీడర్స్ ఆన్సర్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ. Participant number 34, Divya Kumari. Participant number 34, Divya Kumari. विक्रम एंड मोदी जैसे सब यहाँ एक धागे में पिरोना है. भारत कल भी सोने का देश था, भारत आज भी सोना है. Good afternoon, ladies and gentlemen. Have you ever wondered what is that one thing which keeps us united together in this room? We all are safeguarded by the democracy. But what if I tell you that 50 years back there was a period when our fundamental rights were stopped? When we were sitting in a room like this, we would have been asked to go to jail. And yes, that is the period often known as the dark period of India's democracy emergency. My name is Divya Kumari and I will be speaking my views on 50 years of emergency lessons for India democracy. 50 years back, citing the reasons of internal and external threats, by that time's President, Mr. Ahmed declared a nationwide emergency. It was said that we had major losses after the 1971 war, or maybe the price of fuel was too much. We have various reasons. But what we must remember that our ancestors fought in 1947 not for a day when the press would be stopped, when the opposition would be put in jail, or when the students would not be given their rights. My dear friends, this is not a country that our ancestors fought for in 1947. Your fundamental rights were
were not able to exercise them. And even if you try to speak anything against the government, who knows, you might be in jail next time. My dear friends, 50 years have passed all that. Let us not just remember it as a memory, but rather as a lesson. No matter what course we pursue, no matter which form of education we do, always remember that India is great because of its citizens. They also showed this greatness right in 1977 when the elections were held. And they did not fight with guns, but they fought with vote. Always remember that this is our country, our motherland. कौन को कबीलों में मत काटो, लंबे सफर को मीलों में मत काटो। बहती धारा है मेरा भारत वतन, इसे नदी और झीलों में मत काटो। Thank you then. Participant number 35, Sheikh Shafi. Participant number 35, Sheikh Shafi. Good afternoon to Honorable Speaker, respected judges, and my fellow members of this House. I am Sheikh Shafi from BSc MSCS, outbound Vivekananda College. Democracy is often described as the voice of the people, a system built on freedom, rights, and accountability. Yet, history remains as one of the strongest democracies can face moments that test these very principles. One such moment in India's history was the emergency in India. Nearly 50 years ago, India witnessed a period when fundamental rights were suspended, freedom of the press was restricted, and many leaders and citizens were imprisoned. A nation that proudly calls itself the world's largest democracy, this period tested the strength of our constitutional values. In June 1975, the government led by Prime Minister Indira Gandhi declared a national emergency for the next 21 months. Democratic life in country functioned under strict control. During this time, citizens could not freely criticize the government or organize protests. The press faced censorship and many political leaders, including Atal Bihari Vajpayee, were arrested and detained. Another controversial aspect was the sterilization campaign associated with Sanjay Gandhi, where many people were pressurized into operations in the name of population control. Supporters argued that this discipline increased and administration became more efficient. But critics believe that this efficiency came at the cost of democratic freedom. And this is why emergency remains as an important lesson for Indian democracy. It reminds us that democracy must be protected, freedom of speech, freedom of press, and the rights of citizens to question those power. It also reminds us that strong institutions, the judiciary, the media, the opposition, are necessary to ensure the power remains accountable. But perhaps the most powerful lesson came in 1977, when the people of India voted and peacefully got change. That moment proved a timeless truth. In democracy, the ultimate power does not lie with the governments or the leaders. It lies with people. The emergency therefore stands as both as a warning and a reminder that democracy must always be protected, questioned, and strengthened by every generation. Thank you. Participant number 36, Prashant. Participant number 36, Prashant. Check. Check. Vande Mataram everyone. Vande Mataram to the president is just sitting here. I'm Prashant Suryavanshi, and here I'm speaking about 50 years of emergence, the lessons for democracy. Friends, let us remember a very simple thing. What if a foreigner stands for a second and the thoughts of what we have to share are being suppressed? Would it feel suffocated? What if this happens with right to life, with basic fundamental rights? Looks like a nightmare, right? This is what happened on 25th June 1975 when the fundamental rights were compromised. The world's largest democracy was compromised just for the emergence. Emergence was not new in India. It was imposed twice. It was imposed twice because there was security threat to the nation. But in 1975, I question, there was no threat, no foreign invasion, no rebellion. But still, 1975, we had an emergency. I still question how a person could take such decision before keeping I in front of we, where we
where we, as the largest democracy, should keep we instead of I. We still choose I. That is the biggest threat to our nation and democracy. Democracy has pillars which are legislative, which are press, which are public. The first lesson which we all should understand. Every of my friends and brothers were talking about ADM Jabalpur case in 1976. That happened because the fundamental human rights were suppressed. So it has to go to the Supreme Court, where there were four chief justices were sitting. Three of them said emergency time mein the fundamental rights are compromised, but one person stood against all of it. That is H.K. Khanna, which every one of us are using today. He is the unsung hero who stood for the righteousness and he stood for the truth there. He said, even the constitution won't give right for the fundamental rights to compromise at any cost. That is Bharat today, and that is my Bharat, which we all respect for. That is where the soul of the judiciary is still alive. The press was censored, that the editorial had blank copies. There came the protest with the poets who had their voice vision, and then there are great poets like Dilkar who gave us a quote which says, Simhasan utaro, Janta aati hai, which says, leave away your throne, the public is coming. This is the thing which proves that democracy is just by the people. People are the real power. There is no power above law, and everyone is equal before law. Let me also tell you this. People are missing this thing. There was sterilization of 8 billion people happened in India. This is the darkest place. Without asking, without permission, this was done. Minority people, tribal people, women, unmarried men were targeted just to get their targets achieved. Police were given rights to go and drag people out of their homes. Officers were given targets just to get sterilization done. All of this was point of 20+5 agenda given by Sanjay Gandhi, who had no government position there. Just because he was a prime minister, this happening in my country is not tolerated. And this is the greatest lesson which we should all know and understand, that we the youth should not question, we should not still talk about things, we should start with an action. We should start thinking politics as a syllabus, it is nothing beyond a syllabus. As Gen Z, we understand moving on is very easy. But moving on without knowing and learning something from our history is a waste of time. Friends, let us come back and know what our values are, what our ethics are, what our freedom fighters live from. We still live in a Bharat which was given by our freedom fighters. We still have accountability. There is no one above anyone. We, the people, decide. As the three powerful statements, the three powerful words of the Constitution, we the people start. The Constitution started, we the people. That is where we the people stand in today. That is where we the people should take action. There is one right which everyone of us equally have. That is vote. And the second thing is Constitution. Even happening of 50 years of such things, even today when there was COVID, people came out banging clubs and banging thalis in trust of the government, in trust of the Constitution, just because they still believe in the Constitution that even in this tough time we can stay together, and that is where we can face it together. That strength is given by Constitution, and we should always respect that Constitution, which is given by our Dr. B.R. Ambedkar sir. And in the conclusion, I want to tell, अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जिए तो वही जीना है, and that is what today's youth should understand from the quote given by Harivansh Sharma of those times. Thank you. Jai Hind. Participant number 37, Divya Iyer. Participant number 37, Divya Iyer. Divya. Next. Divya. Excellent. Good afternoon, Honorable Speaker, respected judges, and my fellow members of the House. I am Priya Iyer from Bharat College, and today I rise to speak on the most darkest chapter of India's history, the emergency, 1975. Imagine waking up in a country where you cannot speak freely, where newspapers hide and people can be arrested without trials. Scary, isn't it? But this was the reality in India during the emergency 1975. Our then Prime Minister, Indira Gandhi, had declared the emergency 1975 under Article 365
internal disturbance, which was followed later by censorship in newspapers, restriction in fundamental rights, and not forgetting the Sterilization Act by Sanjeev Gandhi. Leaders like Jayaprakash Nair raised their voice to protect democracy and remind leaders and citizens of the nation that power ultimately lies within the people. One of his famous dialogues from the protest was "Singhasana khali karo ki janata aati hai." The emergency is not only about restriction, it is about resilience. The election 1977 proved that the democracy can't be suppressed forever. As the youth, we take back a lot of lessons from this emergency. Firstly, to value and protect our fundamental rights. Freedom isn't automatic. It survives when we defend it. Few basic points such as staying politically aware of laws and importance of freedom of expression. And one point that people always miss is that we as citizens have the right to question the government and hold them accountable for their actions. As responsible future leaders, we must ensure that power is exercised responsibly and that civil liberties and democratic values are never compromised. Let us remember, democracy survives not just through constitution, but through the courage and vigilance of the citizens. Thank you, Jai Hind. Participant number 38, Pooja. Participant number 38, Pooja. Good afternoon, honorable judges, respected teachers, and my dear friends. Eternal vigilance is a prize of liberty. These words remind us that democracy survives only when citizens remain alert and protective of their freedoms. Today, I speak about one of the most important moments in Indian history, the Indian emergency. On June 25, 1975, the then Prime Minister Indira Gandhi declared a national emergency under Article 352 of the Constitution of India, citing internal disturbance. This period lasted for 21 months. The emergency emerged during a time of political unrest and economic difficulties. Rising inflation, unemployment, and corruption allegations led to widespread protests. A nationwide movement led by Jayaprakash Nair demanded reform and accountability from the government. The crisis intensified when the Allahabad High Court found Indira Gandhi guilty of electoral malpractices in 1975. This created a major political crisis in the country. Soon after the emergency was declared, democratic freedom was restricted. To achieve the dream of Viksit Bharat by 2047, we must ensure that our democracy remains transparent, inclusive, and accountable. The emergency reminds us that democracy is not just about elections. It is about protecting the voice, the freedom, and dignity of every citizen. Because when the citizens protect their rights, democracy becomes stronger, and only a stronger democracy can build a truly Viksit Bharat. Thank you. Jai Hind. Participant number 39, Tejaswini. Participant number 39, Tejaswini. A small announcement. Those who have given their presentations, please join for the lunch. Okay, na? Those who are waiting for their presentation, please wait here. After your presentation, please join for the lunch. ఎవరైతే మీ ప్రెజెంటేషన్ అయిపోయిందో నాతో పాటు లంచ్ రండి. I am taking you to the lunch. Thank you. So they want children and
just update. As per jury members' advice, we are requesting you to stay back for another just 10 to 15 minutes. Okay? Because you need to have the information about the other participants also. That is what jury members' advice. Please stay. Sit down, just 15 minutes. Participant number 39 was absent. Participant number 40A Monica. Participant number 40A Monica. Students, ఒక 15 minutes wait చేయాలమ్మా. మీరు సౌండ్ చేస్తే మీకు చెప్పే వాళ్ళకి మీకు అర్థం కాదు. Please. Just 15 minutes only. Participant number 41 ND Karthik. ఈమె మౌనిక ఆప్షన్టా? Yes. Participant number 41 ND Karthik. ఎంవి ఎన్డి Good afternoon. I am Karthik. Honorable Speaker, respected judges, and my fellow members of this House. Today, I rise to speak on a chapter of Indian history which continues to show our understanding on democracy, the emergency of 1975. The emergency in India was declared on June 25, 1975 by then our Prime Minister Indira Gandhi. It lasted for about 21 months until March 1977. During this period, the fundamental rights of the citizens were suspended. The freedom of speech and freedom of press were restricted. The opposition leaders were arrested and the newspapers were strictly censored. The government had extraordinary powers, but the people had very limited freedom to question the authority. This period is often considered as the most challenging phase for the Indian democracy. However, this emergency proved the strength in democracy. When finally the elections were held in 1977, the youth and the people voted and proved the power of democracy ultimately lies within the citizens. The biggest lesson from this emergency, this period, is that democracy must always be protected. The power should never be misused, and the leaders should and must always be accountable to the people. The message for the youth is very clear. Stay aware, value your rights, and participate responsibly in democracy, because the future of the democracy always depends on informed citizens and responsible leaders. Thank you. Participant number 42 Mahalakshmi. Participant number 42 Mahalakshmi. Good afternoon, everyone. My name is Mahalakshmi. Good afternoon, everyone. Honorable chairpersons and the members of this council. My name is Mahalakshmi. I am from Bharat College. History is not something that we remember. It is something that we need to learn from it to make our future better. As India reflects the 55 years of emergency, we must understand both the challenges and lessons it gave to our democracy. In 1975, the emergency was declared by the Prime Minister of India at those times of time, who is known as Indira Gandhi. She declared emergency under the Article 350 of Indian Constitution by the permission of the President of India at that time, giving the reason of internal disturbances. During this period of time, fundamental rights were restricted and press freedom were also controlled. The press freedom is something during that period of time people doesn't have very great knowledge of media. They only remember what was printed in the press or the paper. But restricting the press freedom at that period of time, it is very threat to the democracy at those
The democracy lies within the citizens, not in the government. They choose the new government to rule the country. As we move forward to the vision of Viksit Bharat 2047, the lesson we need to take this lesson extremely important. We cannot say development is not only about economical growth or technology, but growth. Protecting democratic values, constitutional rights, and good judiciary is also very important. Thank you. Participant number 43, Bhanuveja. 43, Bhanuveja. అందరికీ శుభ మధ్యాహ్నం. గౌరవనీయులైన ముఖ్య అతిథులకి అండ్ నా తోటి వాలంటీర్స్ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నేను ఈరోజు ఈ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో వచ్చి మాట్లాడడం నాకు ఎంతో గర్వంగా అనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను మాట్లాడబోయే అంశం వచ్చేసి 50 సంవత్సరాల భారతదేశపు 50 సంవత్సరాల ఎమర్జెన్సీ. ఈ ఎమర్జెన్సీని ఈ రోజుతో ఈ ఎమర్జెన్సీ స్టార్ట్ అయ్యి 50 years అవుతుంది. సో మనం ఈ ఎమర్జెన్సీ అందరూ చెప్పినట్టు ఎమర్జెన్సీ ఎందుకు అయింది, బట్ ఎందుకు మోసింది అని చెప్పినారు. బట్ నేను మాత్రం 3 reasons చేసుకున్నాను. ఒకటి, ఎమర్జెన్సీ అసలు ఎందుకు స్టార్ట్ కావాల్సి వచ్చింది, తర్వాత అది ఏం జరిగింది, ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఏం జరిగింది, తర్వాత ఇంకా ఎందుకు మోసింది, తర్వాత అందులో నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు ఏంటి. సో అందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎమర్జెన్సీ అనేది ఇప్పుడు రాజకీయాల వల్ల రాజకీయ నిరసన వల్ల అండ్ ప్రముఖ నాయకుల నేపథ్యంలో ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేయడం, దాంతో మన అప్పుడు పార్టీ అప్పుడు రూలింగ్ చేస్తున్న పార్టీ ఏమనుకున్నారంటే చెడ్డ విషయాలు ఏమన్నా క్షీణిస్తున్నాయి అని అనుకొని వాళ్ళు ఎమర్జెన్సీ చేయడం జరిగింది. సో 1975 నుంచి 1977 వరకు 21 నెలలు జరిగింది ఎమర్జెన్సీ. జరగడంలో ముఖ్యంగా అధికార పార్టీ వాళ్ళు ప్రతిపక్ష పార్టీ వాళ్ళని అరెస్ట్ చేశారు. న్యూస్ పేపర్స్ వాళ్ళకి కూడా ఏం పర్మిషన్స్ ఇవ్వలేదు. సో దీనివల్ల మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మై కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు పార్టీ అధికార పార్టీ అంటే ఓన్లీ వ్యవస్థనే కాదు, మన మనుషులను కూడా ప్రజలు కూడా అందులో ఉండడం వల్లనే అది ముందుకు సాగుతుందని కోరుకుంటూ నాకు ఇక్కడ మాట్లాడడానికి నాకు ప్రతిష్ట వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుస్తూ చేయండి. Participant number 44, Varalakshmi. Participant number 44, Varalakshmi. Very good afternoon to respected teachers, my dear friends. I am Varalakshmi from Medchal University. Today I would like to speak about emergency of India. Today, emergency has marked 50 years. The emergency was declared on June 25, 1975. By then, the Prime Minister was Indira Gandhi. This was declared under the Article of 352. It lasted for 21 months. During this period, the government has claimed that it was facing internal issues and also political instability. Due to that, government has declared emergency. Civil liberties such as freedom of speech, press, and right to protest were restricted. Many opposition leaders, journalists, and also leaders were also arrested. Newspapers were censored and would not publish any critical content during the government. Elections were postponed. Government quickly appointed emergency. Some policies introduced during emergency focused on economic discipline, population, and also administrative efficiency. They were forcefully imposed many acts on the people in the society. In my opinion, emergency is the biggest lesson that learned from that
that tells that how important for a country to be democratic, and we need to protect our fundamental rights and also protect law and order. As we talk 50 years since the emergency, it is important for us, especially the younger generation, to understand. This period remains as how important it is to protect democracy, free speech. Hereby I conclude that democratic nation, everyone in a democratic nation should be responsible in the protection of country, law and order, and need to be. Thank you. Participant number 45, Vinodini. 45, Vinodini. Vinodini. Good afternoon, everyone. I'm Vinodini from Sri Institute of Science and Technology. I would like to speak about 50 years of emergency in India. The emergency was declared on 25th June 1975 by the then Prime Minister Indira Gandhi. It lasted for 21 months until March 1977. During this period, many fundamental rights of citizens were restricted. The government had more control over the country and press freedom was limited. Many political leaders and activists were arrested and put in jail. The emergency is considered an important and controversial period in Indian democracy. It reminded people about the importance of freedom, democracy, and citizens' rights. After the emergency ended in 1977, elections were held and democracy continued strongly in India. This period teaches us that democracy must always be protected and respected. Thank you. Participant number 46, Rupa. 46, Rupa. Rupa. A wonderful and happy good afternoon to all of you. I rise today not just to speak, but to remind the night where democracy itself seemed to fall silent. The date was June 25th, 1975, the night when the emergency in India was declared by the government led by Indira Gandhi. Imagine, all of you imagine, you are in a country and you wake up in a country where your fundamental rights no longer protect you, where newspapers cannot publish the truth, where questioning authority could lead to be imprisonment. So it's impossible to imagine, right? But the conflicts were faced our country India in those days. During those 21 months, thousands of political leaders, activists and journalists were detained without any prior information. Press censorship became norm and the freedom that our constitution guarantees was temporarily taken away from the provisions of the Constitution of India. It is not a fragile idea that disappeared whenever it was powerful force that rises whenever people decided to defend it. At the time, leaders like Jayaprakash Narayan inspired nationwide movement, reminding the country democracy belongs to the citizens. And we are the not eyewitness for that movement, and we must learn many things from that. Finally, I learned three things from the movement. First thing is democracy must always never be granted, and institutions must always independent and accountable, and citizens must always stay aware and courageous. And finally, I send a clear message that future guardians of democracy are sitting here, and we had a democratic and freedom country. Thank you, Jai Hind. Participant number 47, Shiva. 47, Shiva. Today, I
being complained when the Wi-Fi stops working for 5 minutes. In the same way, there was a moment when the freedom stopped working itself for 21 months. And that was the period when India announced the emergency. Respected judges and my dear friends, a warm good afternoon to you all. I am Shiva Prasad, an NSS volunteer from Sri Institute of Science and Technology. The emergency from 1975 to 1977. India, the world's largest democracy. The world's largest democracy stopped working for the democracy. It's not because of war, it's not because of the invasion, it is just because of the internal disturbance. But the major question was, is that disturbance for the country or the disturbance to the power? India faced a lot of problems such as freedom to speech, freedom to disagree, freedom to criticize. Government said, before printing the news, please print our approval first. Today, that would be sound like, you can post anything in Instagram, but before that, you should take the approval of government. At least, most of the influencers would fit the job immediately, and most of them will definitely do that. And now, when the power overcomes the constitution, and when the fear becomes stronger than the freedom, we must rise and say that we are not subjects, we are the guardians of democracy. Thank you, Jai Hind. Participant number 48, Ritwik. Participant number 48, Ritwik. Good afternoon to all the members present here and my friends. Today I am here. My name is Viksit from State Institute of Science and Technology. I am representing NSS unit SNIST. I am here to speak on the topic of 50 years of emergency. The point emergency is not a small word. There are 20 months of emergency which was declared by the former Prime Minister Indira Gandhi in the year of 1971, and later it was continued for the 21 months, where by the Article 356 they have changed the Article 359, 31C, and also changed the preamble by including the words like socialist and secularism. This is the thing which made the people can't talk even a single, they can't even raise a single statement against the government, and they can't even talk against the government and the people, and not only the people, but also the opposition leaders from the different parties have been prisoned for talking against the government. During that tenure, the fundamental rights have been suspended. Not only fundamental rights, but also the newspapers have been censored, and there were no elections have been held, which made the people to face different challenges and different possibilities, and make them to make the government properly. And the lessons which was being learned by the people of India due to the 50 years of emergency is they understand that the elections is more important. They understand what is the use of a vote, and they understand the power of the ballot, and they understand the vigilance that the citizens, being a citizen, it is their responsibility to vote for the nation and elect the correct candidate and bring the nation forward. And at present, the situation has been changed. There is a lot of rights which we can obey like right to freedom, right to religion, and right to speak. And many of the rights were being introduced. And later, in the 44th Amendment, they have changed that no Article 21, 20 and 21 will not be suspended, even the national emergency has been declared. From this, I conclude that and in the emergency, the people have faced difficult challenges. Obviously, to build a nation,
The government, a strong government is important, but at the same situation, the citizens are important in building the nation, and the opposition is also required to build the nation. As a government may think that the opposition may make the things wrong, but opposition are the pillars of a democracy. Thank you. Participant number 49, Abhirud. Participant number 49, Abhirud. Good afternoon, gentlemen. I would like to start. First of all, I would like to mention, when we go back to the year 1969, we see that Indira Gandhi has imposed and nationalized the 12 banks, which are the private banks, which can also be called the fight between the capitalism and the socialism. If you compare, then the Central Bank of India, R.C. Cooper, was involved and filed a petition in Supreme Court opposing Indira Gandhi, such that the stakeholders of the banks were also affected. Considering this option, Indira Gandhi thought of reaching each and every poor people the bank services. Considering this, I would like to mention that the emergency, national emergency, why it was declared, it came from these rules. The fight between the capitalism and socialism. These capitalism and socialism fight wasn't the end. It also went to war. I would like to mention the emergency was declared in the year of 1974 to 1975. So that's 75 to 1977. So these 2 years of emergency was a big backbone and it was a big driver to the economy of India. If we compare now, the current per capita income of India is 7.1%. And if you consider, it will double for every 10 years and it will be becoming 4 times for every 20 years. If you compare this, the overall per capita income, the current per capita income of China is $10,000 and the India will become developed by 2047. Why I mention this point is Indian democracy, as we youth should be very aware of the fact that we are the backbone of the country in encouraging them. And not only this, every single reform affected the national emergency. These emergency reforms and these Indira Gandhi, was very involved in this emergency. He didn't thought of one thing, also thought of many things, included the press charges and also included all the judicial sections in the country. This affected the entire country's economy. But as of now, considering the development in each and every sector, we need to focus and mention that every youth should be a voice and should question the democracy in order to stay active and in order to avoid the emergency in a very available future. Thank you. Jai Hind. Participant number 50, Saket. Last speaker. Last Saket 50. Good afternoon. Good afternoon, respected judges. Good afternoon, respected judges and my dear friends. I'm Saket, representing the NSS of Bharat. It's democracy and the freedom of people. Today I would like to speak about the topic 2 years of emergency, lessons of Indian democracy. The emergency was declared in India in 1975. During this period, many democratic rights of citizens were restricted, freedom of speech was limited, newspaper was concerned, and many political leaders were arrested. People could not freely express their opinions or criticize the government. The period lasted about 21 months and became one of the most challenging phases in the history of India. Democracy, but every difficult period in history also teaches us important lessons. The first lesson is that democracy must always be protected. Rights like freedom of speech, freedom of expression, and the right of question authority are the pillars of the democratic nation. When these rights are weakened, democracy itself becomes weak. The second lesson is that powerful should always be used responsibility. The third lesson is the importance of strong institutions such as judiciary and the Viksit of Parliament. If we remember the lessons of history and work, together with responsibility of declaration, and we can build up India to the leaders of democracy. Let us respect our constitution, protect our democratic values, and contribute positively to the progress of nation. Thank you. Thank you for giving this wonderful opportunity. Jai Hind. Thank you all the participants for sharing your thoughts so confidently and passionately. Your efforts
enthusiasm are truly appreciated. Now, everyone can go to lunch. Now, volunteers, just pay attention. After your lunch, again you should come back here for the valedictory program for a certificate distribution and others. All the students who are in this hall, please collect a coupon from Gayatri. She is holding coupons. Please take the coupon and go along with her for the lunch. Please. Everyone collect a coupon from food coupon from her. Gayatri, please distribute coupon for each volunteer. 30 minutes to lunch complete early. In next 30 minutes you will be here. Now the time is exactly 2:30 sharp. The valedictory session is going to be here. 2:30 sharp you should be here. Gayatri, quickly please distribute coupons one after the other. And other volunteer. Token number 59, please. Other candidate is coming. ఎందుకంటే